Okay. Bienvenidos, welcome. Okay, today we have the last day of the International Doctoral Summer School, the values of the commons in the digital society, and we are now in this masterclass and panel discussion of the use of data, artificial intelligence, and metaverse in the public service media. The session will be divided in two parts. In the first one, José Pereira and Javier Mosquera, which are here with me in the table, will present the work. And then in the second part, Vesa Apro and Greg Young will make their presentation. So we begin with José Pereira Fariña, who is the Director of Innovation and Business Area in the Galician Radio Television Corporation. He has a PhD in Communication and Journalism from the University of Santiago de Compostela, and he's teacher in this faculty and was Dean of this house between 2009 and 2014. And his research focuses in the analysis and design of information systems and digital information architecture. So when you want, you can start. Sorry. Thank you very much. Good morning. Thanks for your attention. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y por poder compartir con ustedes lo que me gustaría contarles sobre el uso de datos, inteligencia artificial y metaverso en un medio público, como es el caso de la Corporación Radio Televisión de Galicia. Me gustaría empezar diciéndoles cuál es mi punto de vista sobre todo esto, porque creo que es honesto y es imprescindible que entiendan cómo veo yo toda la situación, cómo intento trasladar mi visión a la corporación en la que trabajo y cuáles son los principios que, en mi opinión, deberían regir la actuación frente a todo este tipo de nuevas tecnologías que están llegando. Por lo tanto, me gustaría compartir este punto de vista de cara a someter a su consideración y, por supuesto, debatir al finalizar, si la organización lo tiene previsto, todo lo que sea necesario. El primer elemento que me gustaría contarles es mi visión sobre los beneficios de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en concreto y del metaverso. Hay una cierta tendencia a considerar que es un botón mágico. Siempre que hay una tecnología nueva, siempre que hay un cambio tecnológico, la primera tentación es considerar que esa tecnología es un botón mágico que lo soluciona todo. Pasó con la tele, pasó con la radio en su momento, pasó con la prensa y siempre se consideró que ahora con las nuevas cosas hay un botón, le doy y de repente lo que era imposible hace una semana ahora resulta que ya es absolutamente factible. Yo creo que no es verdad, no es un botón mágico. Detrás de los esfuerzos de la parte tecnológica y para que funcione y para que se consolide es imprescindible que haya también un esfuerzo de la parte productiva y hay que cambiar muchas cosas. Funciones laborales, forma de trabajar, alcances de proyectos y, por lo tanto, no hay nada que surja de forma espontánea. Es algo que tiene que trabajarse mucho y es algo que requiere mucho esfuerzo diario y muchos hábitos nuevos para lograr que funcione. Por lo tanto, quiero erradicar de todo lo que yo hago la visión de que esto lo soluciona todo, le damos a un botón y ya está, a partir de hoy ya funciona todo automáticamente. Eso no es así. Por mucho que nos cuenten, no es así. La segunda cuestión que me gustaría trasladarle para compartir con ustedes mi visión es que a las nuevas tecnologías y especialmente a la inteligencia artificial se le está demandando demasiada exigencia y se le está recriminando severamente cualquier mínimo error. Quizás el mundo de los automóviles es el caso más paradigmático. Nosotros soportamos tranquilamente en un país como España que cada año haya 100.000 accidentes de tráfico provocados por humanos. Es algo que forma parte de nuestro día a día y no le aportamos más allá de la tragedia del accidente. Sin embargo, somos súper exquisitos y lo ponemos en titulares y hacemos noticias y hacemos de todo cuando un solo accidente provocado por un automóvil que esté gestionado por inteligencia artificial tiene un accidente. Hay una asimetría clara y esto obedece a que consideramos que la nueva tecnología tiene que hacerlo todo bien desde el minuto 1, no tiene derecho a aprender y, sin embargo, lo tradicional tiene derecho a equivocarse aunque esté consolidado y perpetuando el error.
Yo discrepo de esa concepción. Yo creo que a cada cosa hay que darle su valor. A las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial en concreto hay que aportarle el valor del aprendizaje, el valor de la solución, el valor de la efectividad, el valor de la eficiencia, pero necesita tiempo. Por lo tanto, no podemos exigirle desde el minuto 1 todo lo que se le hubiera exigido al histórico pasado en a lo mejor 50 o 60 años. Por lo tanto, creo que debemos también entender que no podemos ser tan injustos con lo que está llegando, con la novedad. Otro concepto que me interesa posicionarme es el concepto de la fascinación. Las nuevas tecnologías tienden a fascinar y tienden a sorprendernos, y en un momento dado del proceso de maduración de la tecnología nos conformamos con que funcione, y eso no es correcto. Nosotros tenemos que conformarnos con que sirva para algo. La inteligencia artificial y la tecnología tienen que resolver un problema. Si no lo resuelve, lo normal es que desaparezca. Piensen ustedes en el Laserdisc, piensen ustedes en el V2000, aquella cinta de cassette que se le daba la vuelta. Piensen ustedes en Second Life, ¿se acuerdan de Second Life? Que en principio es el abuelo del metaverso, o el bisabuelo, no sé, un pariente. Bien, esas tecnologías no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque no solucionaban ningún problema. Funcionaban, pero no solucionaban ningún problema. En el proceso de instalación de una tecnología en la sociedad hay 3 fases. Está la fase de fascinación, está la fase de adaptación y está la fase de consolidación. Y eso requiere tiempo. Empezamos de una manera y acabamos de otra. Y no todo lo que empieza acaba. Cosas que se quedan por el camino. Por lo tanto, no deberíamos caer en la tentación de la fascinación y de creer que con el hecho de funcionar ya nos va a quitar de pobres. No suele funcionar así. Luego, el quinto punto de vista que me gustaría trasladarles es el concepto de economía colaborativa. Ahora mismo los modelos económicos de evolución tecnológica se fundamentan en un 100% en la economía colaborativa, y la inteligencia artificial requiere necesariamente de colaboración. Es imposible generar un entorno de crecimiento y de aprendizaje sin contar con varias disciplinas y con varios sectores. El concepto cliente-proveedor se está modificando y ahora entramos en la fase de colaboración. Y es muy habitual que grandes proyectos se hagan con la participación de grandes competidores. Es sumamente habitual que grandes tecnológicas se alíen para conseguir un objetivo concreto. En el mundo del automóvil, vuelvo a poner como ejemplo el automóvil, está clarísimo. Stellantis no es más que la asociación de economía colaborativa de competidores claros. Citroën, Fiat, no sé, Toyota. Eso es un ejemplo de que para llegar más lejos es necesario ir juntos. No se puede concebir esto desde un punto de vista competitivo, sino colaborativo. Bien, ¿cómo trasladamos todo esto a la corporación? Bueno, pues se ha creado un departamento que tengo el honor de dirigir, que es el Departamento de Innovación y Negocio, que yo lo concibo como el Departamento de Ralentización. Parece una paradoja, pero me gustaría explicarla. En mi departamento, la cantidad de ideas magníficas que entran por la puerta todos los días supera la decena. Hay gente de todos los tipos, proveedores, acreedores, trabajadores, directivos, audiencia, que todos los días me trasladan ideas magníficas y que solucionarían todos los males de la corporación. Mi departamento tiene la obligación de ralentizar esas ideas, estudiarlas, descartarlas, a riesgo de equivocarse, pero bueno, elegir, pasan estas cosas, y de ahí empezar a construir modelos que cumplan las 3 funciones: la función de la eficiencia, la función de la eficacia y la función económica, de que tiene que ser asumible, obviamente. Por eso, en mi departamento intentamos romper todo el concepto de fascinación. Yo entiendo la fascinación del que lo cuenta, es importante, es imprescindible, pero mi trabajo es enfriar un poco todo ese proceso para poder llegar a buen puerto. Si no, nos quedamos en la anécdota y así no avanzamos, ¿no? Con esa filosofía empezamos a analizar dónde podemos aportar inteligencia artificial a todo el proceso productivo de una corporación que genera información y entretenimiento, que son las 2 grandes patas que nos alimentan. Bien, a nivel de inteligencia artificial, el primer hueco en el que decidimos apostar y en el que estamos haciendo cosas es el hueco de los datos. La parte de data se ha convertido en algo importante, y la data entendida en 3 conceptos: en el concepto del consumo, en el punto de vista del comportamiento del usuario y en el punto de vista del análisis del rendimiento de servicio público que tenemos que tener ya por ley, pero bueno, obedece a la estructura de cualquier medio público. A nivel de consumo, lo que hemos hecho es construir los pilares que permiten elaborar decisiones informadas, y esos pilares se construyen con los datos.
¿Quién aporta los datos? Algunos están en el mercado y son de pago y son estandarizados. Kantar Media es la que mide la audiometría de televisión, por ejemplo. Otros también están en el mercado, son de pago y también están estandarizados, pero no tienen la periodicidad diaria, EGM, para medir la radio, por ejemplo. Y en tercer lugar está todo el mundo digital, que es el caos. La audiometría digital es lo más próximo al caos, donde hay 50 millones de variables incompatibles entre sí, los conceptos no significan lo mismo, no es lo mismo un view en Facebook que un view en Twitter, no es lo mismo el engagement en TikTok que en otra red. Nuestro gran trabajo es agregar, y ahí la inteligencia artificial, quizás solo la inteligencia, es muy importante para poder agregar los datos. La principal preocupación de la data ahora mismo, en nuestro caso, es agregar, no es desagregar, es agregar. Tenemos el microdato, pero a veces necesitamos el macrodato para poder entender una situación, y eso es un trabajo realmente difícil. A esto se le suman otras variables, la información que aporta el HBTV, la información que aportan los proveedores de IPTV. Bueno, todo este tipo de data nosotros lo concentramos en un data lake que hemos construido hace ya 3 años y que nos permite hacer comparativas en tiempo real y de forma adecuada para tomar decisiones más adecuadas. En cuanto al comportamiento, nosotros lo que estamos haciendo es analizar el uso que hacen de nuestros canales los distintos usuarios y el uso tomando como referencia el tiempo real. Es decir, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu modelo? ¿Por qué me buscas ahora? ¿Qué solución te aporto? ¿Necesito ver algo en un momento concreto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Estoy? ¿No estoy? ¿Llegas? ¿No llegas? Y para eso hacemos trabajo. Nos hemos tenido una alianza con Orange para analizar el comportamiento que hacen las personas que se mueven entre el eje Vigo-Coruña, entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde, para saber qué hacen con los móviles en ese trayecto, en tren, en autobús o en coche particular. Y hay sorpresas. Y hemos hecho una cata de 2 meses nada más, ahora intentaremos crecer esto. Nos hemos encontrado con que el uso que se hace de los móviles en esos trayectos en itinere es peculiar. Se compra mucho en Amazon, se mira mucho correo y se escuchan podcasts. Consumo de audiovisual menos del que me esperaba. No se ven series en ese trayecto, pero sí se hacen otras cosas. Y sobre todo lo que tiene que ver con la mensajería personal. WhatsApp ahí arrasa. Y ahí es donde obtenemos datos para generar productos para esos trayectos. Ahí es el objetivo final de todo esto. En cuanto al rendimiento del servicio público, ahí trabajamos con la inteligencia artificial que nos permite analizar mejor nuestros productos ya emitidos y analizar también los criterios de reputación que están establecidos en las diferentes normas. Por lo tanto, nos encontramos con que los datos se han convertido en uno de los principales pilares de incorporación de inteligencia artificial en nuestro modelo. Otros pilares que nos interesan. Bueno, nos interesa todo lo que tiene que ver con la catalogación. Entendemos que la inteligencia artificial aporta un gran valor al proceso de catalogación y ya estamos haciendo pruebas para generar elementos que ayuden a catalogar los productos. Las máquinas ya permiten hacer cosas como identificar personas solamente con la imagen, ya permite identificar lugares, ya permite identificar declaraciones, ya permite transcribir automáticamente, y ahí lo que intentamos es que el modelo de catálogo que tenemos se enriqueza de forma automática para poder explotarlo de una manera más eficiente. Y ahí sí que estamos dando pasos con bastante bueno, creemos que puede dar un resultado interesante, sobre todo la parte de vídeo y de audio. La parte de texto ya la conocíamos, ya la aplicamos, pero la parte de vídeo y de audio es sumamente interesante. Esto afecta tanto al etiquetado, como digo, como al almacenaje. La inteligencia artificial permite optimizar principios de almacenaje, lo cual permite mejorar las búsquedas, la rapidez, la inmediatez y encontrar lo que se busca. Claro, el gran éxito de Google no es que busques, es que encuentres. Entonces ahí es donde podemos encontrarlo, ¿no? Y la cuarta parte en la que aplicamos inteligencia artificial tiene que ver con los procesos de emisión. Ahí estamos trabajando en procesos de subtitulado automático, en procesos de doblaje automático. He visto unas pruebas hace 2 días y estamos en la fase de fascinación aún, pero pronto llegaremos a la adaptación. Y también entramos en modelos de realización automática. Hay empresas gallegas, Cinfo concretamente, que tienen productos que estamos probando y alguna vez hemos hecho algunas pruebas en el que las máquinas son capaces de generar un entorno de realización automática a partir de un acontecimiento. Veas un partido de fútbol, la máquina sabe dónde está el balón. Es verdad que se equivoca con las cabezas calvas de los árbitros, cosas que pasan, pero es capaz de seguir y de analizar y generar un entorno de realización
que no llegó aún al estándar que nosotros entendemos como adecuado, pero está muy cerca. O sea que no tardaremos mucho en ver qué posibilidades reales tiene esta solución. Bueno, esto pretende ser, y ya termino, una pequeña radiografía de cómo asumimos nosotros los principios de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías en todo este invento que estamos generando, pero sobre todo me interesa compartir con ustedes la visión de ralentización, de enfriar la fascinación y de buscar siempre que la herramienta solucione un problema. No nos vale, no es suficiente con que funcione. Cuando vas a comprar un coche ya supones que arranca. Lo que necesito saber es si el coche me puede llevar mis maletas o mis niños, o necesito una furgoneta o necesito un coche biplaza. Esa es la clave que tenemos que enfrentarnos. En cuanto al metaverso, estamos lejos, no tenemos grandes cosas, algún experimento hemos realizado, hemos hecho un proyecto, el Dragon Challenge, para probar una plataforma en la que hemos hecho algún pinito y hemos trabajado con alguna, más allá del croma avanzado, no vamos mucho más allá. Y es cierto que las tendencias de las televisiones autonómicas y de las televisiones en general es escapar un poquito de esto e irnos al modelo gran pantalla, donde no es tanto metaverso, sino que es un espectáculo audiovisual con pantallas de 30, 40, 50 metros y con multipantalla. Vamos, la Panorama y la París esto lo hace muy bien. Y ahí es donde nos estamos ubicando principalmente. Todo lo que tiene que aportar con inteligencia artificial, más allá de cosas como mapas del tiempo y algún debate electoral y alguna cosa puntual, es verdad que no lo tenemos aún en el punto de mira, porque vistas las pruebas, y sí he visto varios modelos interesantes como los de Movistar, que trabajan mucho con este tipo de historias, creo que para nosotros aún no nos soluciona grandes problemas y por lo tanto creo que nos tenemos que dedicar a otra cosa de momento. Y nada más, quedo a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener la siguiente presentación de Javier Mosquera Gómez, de Destino Bergen, y después haremos preguntas a los dos ponentes. Javier Mosquera Gómez has been in charge of social media at the Land Rover Tonight Show of the Galician Radio and Television Corporation since 2015. He is alumni of this university and he's currently in charge of strategies, content creation, monitoring, conversations, listening, targeting, capturing new audiences, and social networks. He's expert in programming languages. He's also passionate about real online communication, mainly since the emergence of blogs, social networks that were ideal for reaching and segmenting large part of the public. He has been also a freelancer since 2014 and has been behind the online communication strategy of companies such as Frinsa or Estrella Galicia. And he's currently a contributor to the Radio Galega program Lambons Digitais and coordinates online strategies for the Land Rover Tonight Show and TVG, trying to combine transmedia strategies to capture new audiences on TV. So now he's going to present us his work. Thank you. Y hasta aquí todo en inglés. Básicamente, todo lo que acaba de decir el jefe es verdad. De momento, el metaverso es un intento o una puerta a hacer cosas en un futuro cercano. Pero claro, precisamente por el programa en el que estábamos, no sé si conocéis Land Rover, es un programa de la TVG maravilloso, en el que es un sitio para experimentar. Claro, ¿a quién le toca ver qué sitios ir tocando? Bueno, pues al que va a ser rechazado constantemente. Dicho esto, yo disfruto que me rechacen en cada vez de los proyectos que vamos mirando, pero entendemos que es una puerta en la que empezar a jugar, que lo hablaba antes con Miguel ahí. Lo normal aquí sería ver como una posibilidad de un futuro cercano, y no vamos a hablar ya solo de las capacidades que tiene la inteligencia artificial para complementar lo que son los entornos en los que podemos entrar. Casi todos los que estoy viendo aquí son más bien más jóvenes que yo. Yo soy del 77, lo normal en el 77
era llegar a jugar con una consola en 2 dimensiones y gracias. Y ya eso era difícil de explicar a mis abuelos. Estamos en el 2023, ya hay entornos interactivos en empresas donde hay gemelos digitales en los que se duplica lo que es la empresa en tangible, en un espacio intangible, pero que se detecta errores futuros o cercanos a ser futuros antes y con un presupuesto bastante más acotado. Y eso quiere decir que ya hay gente que está haciendo estas cosas. La televisión pública, evidentemente, estoy con él, en el momento en el que sea el paso más certero, hay que ir poco a poco. Perfecto. Y nosotros, como estamos en un programa de diversión y de jugar, decidimos que había que darles una opción más para jugar. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un pequeño espacio que no nos implique un coste presupuestario, que es lo más difícil del mundo? Y claro, para eso necesitamos que las tecnologías evolucionen por encima de nosotros. No tenemos un equipo de programación para Land Rover, ni mucho menos, y lo único que queremos es ser observadores de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y de alguna manera veíamos que había un espacio. Voy a hacer una pregunta en genérico. ¿Cuántos de vosotros jugáis online? Que levanten la mano para yo hacer una idea. Vale, estoy en la sala más poco jugable del mundo. ¿Cuántos jugasteis al Tetris alguna vez? Bien. ¿Por qué jugasteis al Tetris? Porque teníais o una consola o porque tenías una máquina recreativa en la que jugabais contra otro y en la que era amigable un entorno en 2 dimensiones. Bien. ¿Por qué no estáis jugando ahora mismo en entornos colaborativos, con espacios inmersivos y, bueno, 20.000 cosas que podríamos decir con polisílabas, que al final somos mayores para estas tecnologías o no nos interesaron porque nadie nos hizo la puerta de entrada amigable? Un metaverso es un videojuego y la mayor parte de nuestros hijos ya están jugando esos videojuegos. Que el videojuego vaya más en serio o menos en serio dependerá de que la industria esté encima apoyándolo. En el momento, y también lo estábamos hablando antes, en que la interfaz, quiere decir, no necesito un casco que pese 10 kilos ni 5 cables que me conecten y que parezca un Terminator en mi casa, en el momento en que eso sea amigable, y lo será, de la misma manera que los primeros móviles eran armatrostes, que eran maletines que pesaban más kilos que el propio coche, y se haga algo tan sencillo como esto. Por ejemplo, vosotros no jugáis, ¿vale? Perfecto. ¿Alguien tiene un Nokia que no se conecte aquí? Bien, pues esto hace 15 años era imposible. Todo el mundo levantaría la mano diciendo, sí, claro, yo lo tengo. Y ahora nadie lo tiene. Esto va a ser el siguiente paso, sí o sí, queramos o no queramos. Y viendo que era posible hacerlo, lo único que había que encontrar era la tecnología que lo estaba haciendo, que lo realizaba, de la misma manera que YouTube implicó un cambio en el consumo de audiovisual en nuestras casas. Tú mismo sabes que estamos compitiendo todos los días con una serie de pantallas que se alejan de lo que es la televisión pública, tanto a nivel de contenidos como a nivel de realización, como a nivel de cuidados. Hay una serie de indicadores que apuntan a que los usuarios han cambiado sus formas de consumir. Y nosotros lo que necesitamos es polinizar un poco en ese tipo de plataformas para que vean que en la televisión pública también somos observadores de estos cambios. Y esta era la misión que teníamos, en este caso en Land Rover. Un espacio en el que era un plató. No sé si ¿alguno de vosotros ha entrado alguna vez en el metaverso? Ninguno. Entrasteis por obligación, estos 3 que están aquí, que son de mi generación o más, y no volvisteis. Entrasteis una vez, os pareció fantástico y ya irá mi hijo si quiere. Bien, pues nosotros estamos trabajando para que nuestros hijos, que ya saben lo que es, entren y tengan una intención. Vale, no os voy a enseñar, no quiero hacer más propaganda de la TVG, porque no me paga y yo le estoy intentando que me pague, pero claro, el espacio público es lo que tiene. Pero después hablamos. Entonces dije yo, pues vamos a hacer un entorno amigable de lo que estamos viendo aquí ahora. ¿Cómo sería en un metaverso en Spatial? Spatial es como el YouTube de los metaversos. Hay millones de metaversos, ¿vale? Lo que queríamos es que fuera sencillo de entrar, que cualquiera pudiese entrar, incluso desde un móvil,
El móvil tiene que ser potente, ¿eh? No os voy a engañar, los recursos que pide son bastantes, pero cualquiera podría entrar desde el móvil y ver contenidos en tiempo real si hay alguien, como yo, que los sube. ¿Qué es lo bonito de Spatial? Que no necesitas programar, no necesitas nada más que tener una cuenta de correo y tener un poco de tiempo. Puedes hacer un avatar y llegarías a un entorno, por ejemplo, veis aquí que hay dos Javi Moses, uno que está conectado con el móvil, otro que está conectado con este ordenador. Sí, soy yo, incluso más feo de lo que me recordaba. ¿En cuánto tiempo creéis que se hace este avatar? Más o menos. Pues la cuestión es 2, 3 minutos si tienes mucho tiempo de dedicación y quieres dedicarle más que subir tu imagen. Ellos le dan volumen y lo asignan a un cuerpo que, como veis, es estándar, no es el mío. A partir de ahí, tú tienes una serie de espacios para escoger. Yo escogí este ahora, que no tengo ni que programar, solo tengo que darle a crear, nuevo espacio, lo creo bajo mi nombre, y subo contenidos. Antes de venir, fui aquí y, bueno, puedo andar, evidentemente. Sería un tío raro. Si quisiera hablar con este, podría hablar. Hay un servicio de chat aquí al lado, con lo cual yo podría estar hablando conmigo mismo. Ya estoy mal de la cheta, pues un poquito más. Y, sobre todo, que es lo interesante, que si aquí estuviera lleno de gente, y podéis entrar, yo si queréis os doy el enlace y podéis entrar en tiempo real. ¿Alguien quiere entrar? Tengo un enlace que no sé si lo puedo ver desde aquí. Notas, sí. Hice un enlace corto porque, como hay 20.000 de estos, no sé si se va a poder ver aquí, en grande. Ahí estuviste. Sí, señor. Ah, por cierto, que lo que acaba de apuntar él, ¿cómo hacíamos que la gente entrara en tiempo real en la televisión cuando se suponía que estaban viendo la televisión y no queríamos que apagaran la televisión? Pues con un QR. La verdad que ahí estuviste más rápido que yo, pero salir de allí a la una no ayudó mucho. Link. Si baja el ratón lo pego. Perfecto. Y download. Ahora espero. Creo que debería estar descargando. Ah, bueno, este ya debería estar funcionando, ¿no? Creo que es la previsualización, pero debería valer. Si alguien entró, que lo diga, por favor. Y así, ¿sí? Perfecto, vale. Pues eso es una URL, como puede ser la URL de un vídeo cualquiera en YouTube, en la que os pedirá que os descarguéis la aplicación de Spatial. Dependiendo del móvil que tengáis, pues os llevará más tiempo, menos tiempo, donde estéis en la conexión y todo eso, pero realmente es una web. ¿Que os pide más recursos que un navegador normal? Sí. ¿Que es tan sencillo como entrar y empezar a crear con una foto vuestra un avatar y que veáis algo como que así? Sí. Una vez superado esto, subimos el QR, lo ponemos en la pantalla en la televisión de Galicia. La televisión de Galicia, como bien apuntaba ella, era un poco escéptica al principio, porque es un entorno hostil, porque no es nuestro entorno. Y, claro, el salto no es trivial. Aquí seguro que ya os hablaron de transmedia millones de veces durante millones de años. El transmedia no es más que buscar sitios donde ir dejando huellas e ir aprovechándolos para que al final cuenten en nuestros audímetros. Como bien apuntaba él, no es bonito tener que competir con las visualizaciones que no se hacen, que no se están midiendo con los audímetros. Nosotros somos conscientes de que nos ven desde YouTube, somos conscientes de que nos ven en diferido desde vuestra web, somos conscientes de que muchos otros lo ven, sabe Dios en qué entornos, porque, claro, con las IPTVs ha surgido un auge de entornos no pagados, y por eso hostiles, en los que la gente consume contenidos. Entonces, a mí lo que me interesaba es ver qué capacidad teníamos desde el QR de llamar la atención. Y la primera vez que lo hicimos, tuvimos en 10 minutos 6.000 usuarios que lo usaron.
Esto no quiere decir que entraran 6.000 personas, porque en la plataforma solo dejan simultáneamente y sin hacer ninguna locura 50. Entonces lo que veíamos es que se iban solapando, iban entrando y bueno, había 50 personas que interactuaban entre ellas, que eran como yo. Ya veo que aquí hay una persona nueva. Hola, Marta. Entonces, ahora mismo podríamos estar hablando, porque esto tiene micrófono también, podría estar hablando a Marta, Marta podría estar en cualquier parte del mundo y podría estar viendo lo que yo subo aquí. Bueno, esa es otra, que nosotros podemos... En el ratón, no soy el más rápido con esto. Ah, sí, perdona. ¿Ves las pantallas lo lentas que son a veces? Imaginaos que todos no tenemos que necesitar un móvil y pronto será que tengamos unas gafas VR que sean medianamente ponibles y que no consuman tantos recursos y que agilicen el proceso. Yo estaría en mi casa ahora, en cama, con las gafas, hablándoos y contando lo mismo. Veo que ya estáis entrando. No sé si lo puse para que no rompáis nada. Podéis intentar romper lo que queráis. Este entorno es suficientemente configurable como para que yo, si quiero leer lo que pone aquí, puedo... ¿Qué pasó aquí? La generación... Yo me puedo acercar y puedo ver este entorno, ¿vale? Y es esto. Pero si lo quiero ver bien, como lo veíamos siempre, le doy al más y estaría consumiendo. Esto, para entornos de formación, es fantástico. Una, porque yo podría crecer en este espacio lo que yo quisiera, puedo subir vídeos, puedo ver documentos, puedo establecer una serie de pautas para llegar a determinados sitios. Nosotros queríamos gamificarlo. Y eso es en lo que estamos y lo que seguramente trabajemos en esta temporada. En ver de qué manera convertir esto en un espacio interesante en el que puedan competir y a la vez interesarse por los contenidos que tenemos en la emisión en televisión. Bueno, realmente podéis moverlo, es bastante fácil, es pinchar, alejarse. Bueno, no os voy a decir nada, os lo voy a dejar aquí para que entréis y hagáis lo que queráis con él. Se pueden subir vídeos, se pueden subir objetos, tan sencillo como... Voy aquí, al más, y upload. Subiría aquí modelos 3D, con lo cual si ya tenemos creados algunas casas o algunos entornos, ya subiríamos directamente y cogería todo el entorno. Imágenes, como la que subí ahora, vídeos, documentos en PDF. Bueno, y lo bueno de esta herramienta es que desde que empezamos a usarla, ahora tienen muchísimas más utilidades y te permiten, en la medida en que te quieras cabrear con el sistema y pasar más tiempo, crear entornos en los que interacciones. Tú llegas a algo, tocas algo y pasa algo. Esto ya os digo que se hace en un minuto. ¿Queréis que haga uno para que veáis cómo es el proceso? Muy bien, pues vamos a hacer uno rápido. Leave. Va a Spatial. Esto es como youtube.com, pues spatial.io. Y ya pone aquí, bueno, me logueé con mi cuenta de Gmail en este caso, pero puedes loguear con lo que tú consideres. Ya tienes una serie de espacios aquí creados por más gente en los que tú puedes entrar y compartir. La mayor parte de los que tienen más éxito están apoyados por marcas potentes, que ahí sí que trabajan con un presupuesto potente. Y, claro, también tienen objetivos potentes. Esto no quiere decir que siempre sea un éxito, ¿eh? No quiero engañar a nadie. En Europa se hicieron bastantes intentos con presupuestos muy elevados y coincidían 6 personas allí y que de los 6, 4 eran periodistas. Entonces, es muy probable que no tuviesen claro cuál era el objetivo. Aquí lo importante, como lo dijo él, es el objetivo. Y aquí el objetivo era que la gente se divirtiese mientras ve la televisión y tuviese un espacio para sentirse también incluido, porque muchas veces las nuevas generaciones no se sienten incluidas en la televisión. Yo si a mi sobrina le digo que tiene que poner la televisión para ver un contenido que decide la televisión y no ella, tengo que negociar. Y eso es un problema, porque ella no va a querer, no va a entender eso como su espacio nativo. Nosotros tenemos que jugar con espacios que sean amigables para ellos y que a la vez los trasladen a esta medición de audímetros. No sé si es A3 Media que ya está haciendo lo que decías tú, la medida de las visualizaciones con FPMs. Entonces, cambia totalmente el entorno. Si esto se estandariza,
es muy probable que sea más fácil vender esto como publicidad, que al final la publicidad, tanto en medios públicos como en medios privados, es lo que mantiene vivos estos sistemas, ¿no? Yo creo que aquí hay un espacio muy fácil para monetizar. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Como veis, yo llego aquí, Create New Space, y tienes para añadir tú uno, Custom, que ya tuvieras tú un 3D y lo subes, que es como subimos el plato del Land Rover, y ya tienes otros generados como el de Heaven Stays, Agora, Isle Gallery, que esto se supone que serviría como un museo virtual, con lo cual podríamos tener un repositorio de un mogollón de elementos audiovisuales interesantes para enseñar, más allá de la televisión, y tienes estos ya hechos. Entonces solo tendrías que entrar, por ejemplo, lo crea y lo asume como mío. Bueno, mientras se va creando, ¿cuántos de vosotros veis Land Rover? ¿O visteis alguna vez? ¿Tenéis audímetro alguno? Pueden decirlo, no lo digáis. No. Yo lo voy a intentar, siempre lo intento. Claro, ¿sabéis cómo funciona el sistema de audímetros, no? Hay ciertos aparatitos repartidos por el mundo adelante y ellos son los que, si están encendidos o apagados, dicen si nos ven o no nos ven. Entonces, la métrica es compleja. Por eso yo también tengo intereses creados en que esto funcione, porque de alguna manera sería algo que también es adulterable, ¿eh? Nada en Internet no es adulterable, pero es una manera un poco más tangible de medir los segmentos de población, de poder segmentar con los contenidos adecuados a las personas que les van a ser más amigables. Entonces, siendo que la televisión es la que decide los contenidos, de alguna manera podríamos organizarlos mejor para que su percepción fuese más positiva sobre nosotros. Y corrígeme si me equivoco, lo que más queremos es que ellos lo perciban como amigable, ¿no? Y en eso es lo que trabajamos. No sé si ahora está tardando por que hay mucha gente entrando, pero en teoría es cuestión de segundos. Aquí tenemos buena conexión, ¿no? No estaremos como en mi casa. Voy a... Voy a enseñaros, y con esto termino, para que después hagáis las preguntas. Claro, la conexión no va muy allá. Os juro que se hace en segundos. ¿Qué? Internet trabaja cuando él quiere, no cuando nosotros queremos. Por eso lo precargué antes, pero... Esto es el riesgo de las presentaciones interactivas. Nada, sigue creándolo. Voy a ver si me deja enseñaros mientras el de Land Rover. Spaces. Si visteis Land Rover, algunos de los que estáis aquí, pues veréis un poco de parecido, no exacto, a cómo era el entorno en el que trabajábamos nosotros. Es el mismo plató y lo que buscábamos aquí es que la gente viese contenidos concretos que no se meten en otras plataformas y a cambio los incluíamos en un club que estamos trabajando para que sea eso, la extensión del Club de Xabarín, que moitos de vos seguro que coñecedes. ¿Alguno de vosotros está en el Club Xabarín? Me cago en la mar. Espectacular. Esto es lo que nos interesa realmente, que haya una transición de audiencias de lo que eran los clubs anteriores, que funcionan magistralmente, que hay unas tarjetas físicas maravillosas, y aquí lo que queríamos hacer es que se incluyeran dentro de un entorno virtual en los que poder compartir. De momento, este es el primer invento, le va llevando el tiempo que le lleve. ¿Será que el ordenador está cansado ya? ¿Qué? Acaba de ser papá y le dice que tiene que meter los niños en Xabarín. Ese es otro dato importante. Claro, todo esto es una herramienta maravillosa para gamificar, pero también, como estamos viendo con la inteligencia artificial y con espacios que no están del todo controlados, lo más importante es la formación.
y también tendremos que ser muy serios en esto. Todas las cosas valen para algo, pero sobre todo evitar que valgan para lo malo. Van a valer para lo malo. Quiere decir, si aquí hay algunas conversaciones que no nos interesan, van a tener lugar. Pero por otra parte también tienen el privilegio de ser monitorizadas. Con lo cual, de alguna manera, da espacios seguros a menores, si quisieran, o si les dejasen sus padres, en este caso. Hay que discutir cuál es la edad legal en cada caso, pero en el fondo un control parental debería ser lo primero que el hijo debería de tener. Quiere decir, el control parental no es un botoncito que le das en el móvil, es que tu padre o tu madre estén contigo enseñándote, quitándote los miedos, enseñándote a sacarle provecho a ese esfuerzo de inversión de tiempo. Bueno, aquí estaría yo, aquí vería un vídeo si quisiera verlo, podría reproducirlo, podría escucharlo. Hay otra posibilidad, que es la de ir a otros espacios, con lo cual, si quisiera coger sus datos siempre controlados, solo tendría que ir a un enlace que se pone como modo de portal y al decirle que sí, va a un formulario de Google, que es totalmente seguro, funciona siempre, y recogemos los datos siempre con el ánimo de poderles dar más regalos, de poder intentar que su experiencia sea más rica y más feliz, que al final es de lo que se trata. Me gustaría ver que esto está creado, pero sigue creando el espacio. Entonces, todo lo que os dije es verdad, pero no se está reproduciendo en este momento. Dejo de crearlo porque este ordenador está soplando y no quiero tampoco que se ahogue. Bien, en principio, esto es el comienzo. Creo que si seguimos en esta línea, no solo es necesario que la gente tome cartas en el asunto, quiere decir, no es solo quiero ir a probar un día y no volver. Exigirá un esfuerzo por nuestra parte inicial de ver en qué puede aportar valor a cada uno de nuestros integrantes de la familia. Como bien decía, si tengo un hijo y quiero que juegue juegos colaborativos, será mejor que primero yo controle esos espacios. Esto es un buen ejemplo. Si está seguro que el niño va a empezar a jugar, porque es imposible que pensemos que van a estar alejados de los videojuegos, y yo puedo crear un espacio para que él empiece a entender cómo funciona esto y bajo mi supervisión se sienta más seguro y sepa qué cosas hacer, qué cosas no hacer, estamos ejerciendo también una labor que es fundamental de formación. Todo esto no es trivial ni se va a hacer en 2 días, pero nosotros creíamos que teníamos que hacer el camino. Y por mi parte no hay mucho más que liaros. Una pena que no crea el espacio porque veríais lo fácil que es hacer un avatar, pero así es. Gracias. Pues muchas gracias por esta presentación tan práctica e interesante y gracias especialmente porque, bueno, como bien dijo ayer, fue el Land Rover, no creo que hoy haya dormido muchas horas y aquí está pues presentándonos pues toda esta tecnología. Es ahora el turno de preguntas. If you have any question, I can translate also. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Sí. Histórica, por supuesto, y lingüística, y además hay una ley, que es la conocida como Ley Paz Andrade, que obliga a ese intercambio de conocimiento, ¿no? Esa sería la pregunta para usted. Y para Javier, es muy bonito todo esto, ¿no? Queda muy bien en teoría, pero no sé si, es decir, más allá de interactuar con un entorno virtual, ver la televisión dentro de un entorno virtual y poder tener un chat en un entorno virtual, que como decías tú aquí, creo que el riesgo es que puede estar muy divertido hacerlo un par de veces, pero ¿cómo se va a generar contenido para eso? Porque es una televisión, al fin y al cabo, genera vídeos de televisión y genera televisión. Entonces,
¿cuál va a ser la experiencia aumentada que se le va a ofrecer al público para que vea la televisión o interactúe con ese entorno y no con el aparato de televisión? No sé si... Sí. Vale, gracias. No sé si contestas tú primero. Sí, nosotros las colaboraciones que tenemos con la RTP es verdad que son fundamentalmente de contenidos, series, intercambio de programas conjuntos como el Vivir Aquí, que se hace una vez en Portugal, otra vez en Galicia. Y es verdad que dentro de esos programas a veces se necesita algún tipo de elemento vinculado a lo que estamos hablando, pero es cierto que no tenemos ningún tipo de colaboración específica para este tipo de elementos. Es verdad que en las construcciones de las OTTs, tanto la nuestra como la de ellos, compartimos problemas y soluciones, pero no tenemos nada en concreto de momento que apueste por compartir elementos vinculados a inteligencia artificial o metaverso. Toda la razón en todo lo que dijiste, pero ¿sabes cuánto lleva generar los contenidos para un programa como Land Rover, que es un programa de 2 horas en una semana? ¿Cuánta gente involucrada? Quiero decir, el esfuerzo en tiempo no es el que me da miedo, al contrario. Lo que me interesa es que entiendan que ese esfuerzo en tiempo que ya están haciendo para un programa de 2 horas sería muy fácil replicar para un programa 24 horas 7 días a la semana, en la que podríamos recuperar información vital, como lo hacemos con las redes sociales. Cuando me llamaron la primera vez para ver si se podría hacer un camino en el que hubiera una conversación, porque la televisión, como dices tú, va solo en una dirección. Es muy difícil interaccionar en una televisión. Por mucho que tengas botones, la televisión está hecha, como dicen los británicos, como un cushion potato. Yo me siento en el sofá, me lo dan todo hecho y que me den contenidos. Yo no quiero hacer. Pero ahora ha cambiado. El escenario ahora es muy distinto. Entonces nosotros necesitamos que esos contenidos que ya se generan para enviar también se generen por los propios desde fuera. Entonces, si nosotros creamos un entorno en el que damos ideas, evidentemente, ponemos cosas para encontrar, igual que una escape room, igual que un videojuego, siempre hay unos objetivos que conseguir. Al final lo que estás es generando conversaciones por la gente que está interactuando allí y que te dan nuevas ideas para generar nuevos contenidos, que al final te ahorran tiempo a ti. Muchos de los sketches que sacamos están contextualizados con las noticias que nos da la vida. Tú imagínate cuántas noticias... No, que te da el Galicia Noticias. La vida. Correcto. Intentamos, de hecho, que sea un humor con noticias serias y con noticias reales y que, de alguna manera, pues sea como una especie de replicar la información. Pues esto ocurriría en un entorno virtual. La gente que viene a contar lo que le pasó en Ordes y de repente hay una casuística ahí que, por lo que sea, no salió en el Galicia Noticias, aunque sea la vida, lo podemos identificar en este nuevo entorno, con lo cual nos da a nosotros un pie para generar un nuevo sketch. Eso sería una de las opciones. Las otras opciones serían que ellos se sintiesen escuchados. La parte más importante de la comunicación es que haya una ida y una vuelta. Y esto la televisión no lo tiene a día de hoy. Y con las redes sociales sí que lo pudimos experimentar. De hecho, nosotros notamos cierto crecimiento en ciertos públicos en la medida en que conseguimos interesarles a esos públicos, porque fuimos a sus entornos. Entonces sí, ahora mismo es muy bonito todo lo que cuento y hay mucho camino por recorrer, pero es el camino. Sí, absolutamente de acuerdo. Quizás conviene pararse un minuto en el concepto de interactividad, porque yo creo que esta es la clave del futuro de la tele. La interactividad ahora mismo la concebimos de 2 tipos, la activa y la pasiva. Y no todo el mundo quiere interactuar activamente, no todo el mundo quiere verse reflejado en el Land Rover, no todo el mundo quiere interactuar con el Land Rover, y hay que respetarlo. Pero muchos, quizás la mayoría, lo que quieren es enterarse de lo que emite el Land Rover o cualquier otra cosa en el momento en el que yo quiero, no en el que me lo manden. Entonces, no aspiro a tuitear, a escribir, a comentar, no aspiro a eso. Aspiro a que si ahora mismo estoy esperando el autobús y me digo, a ver, ¿qué pasó ayer en el Land Rover con el sketch de no sé qué? Y quiero encontrarlo ahí, en ese momento, tenemos que buscar los mecanismos para que lo encuentre fácil. Y ahí ya puede entrar en un proceso un poco más avanzado de interacción. Compartirlo con un amigo, comentarlo, retuitearlo o guardarlo en su carpeta de favoritos. No sé, lo que tiene. Ahí es donde la tele tiene un recorrido y es donde tenemos que generar un entorno más amigable para poder interactuar ahí. El bajo demanda ha solucionado muchísimo de este problema, pero aún le queda un poquito más. Y ahí es donde tenemos que trabajar hacia el futuro, en mi opinión, vamos. Totalmente de acuerdo.
Y con más pasta. Siempre la pasta, siempre la pasta. Hay otra pregunta ahí. Hola, mira, mi pregunta es para... Tengo dos preguntas, una para José Pereira y para Javier Mosquera. La primera, a José, es en relación el análisis de comportamiento, ¿no? ¿Cómo influye, y me gustaría conocer tu perspectiva, cómo influye la ausencia de cookies esta que promete Google, ¿no? Por un lado, y luego la regulación de las inteligencias artificiales en Europa, que cómo influye también al análisis de comportamiento, ¿no? O sea, cómo se aplica el uso de inteligencia artificial al análisis de comportamiento y lo útil que puede llegar a ser o lo peligroso, ¿no? Y luego, por otro lado, a Javier Mosquera, me gustaría preguntarle cómo confluye la realidad mixta, ¿no? Con los nuevos soportes como lo que ofrece Apple, ¿no? En todo este contexto de metaversos y tal, si es la contra o, por el contrario, va a confluir. Gracias. Vale. Estallas de cuarto de carrera, la pregunta. Vamos a ver. El concepto de cookieless no es de Google, es de la Unión Europea. Google lo que tiene es que aplicarlo. Es la propuesta a las actitudes de las políticas de comunicación de la Unión Europea que en esta fase de la vida son hiperproteccionistas hacia el usuario. Entonces, toda la normativa europea rige alrededor de proteger al usuario frente a cosas que existen o que se prevé que puedan existir. Y ahí se genera un entorno complejo que implica multas, dineros, bueno, la cosa es difícil. Bien, la cookie era la solución fácil para encontrar y monitorizar a una persona. No era la mejor solución, pero era la más fácil. Es nada, es una cosita que es 3 líneas de código que se meten en el navegador y ya está. O sea, se meten en la web para que el navegador las identifique y ya está. Pero muerta la cookie, aparecen otras cosas más complejas y que aportan más información. Por ejemplo, un SDK. De repente le metes SDK al móvil y te dice no solo lo que haces tú con la aplicación, sino lo que haces con tu móvil. Ya de repente me encuentro con un universo. Nosotros tenemos acceso a datos de estos en el que yo sé que en el móvil de Javi Mos ve Land Rover a tal hora y después ve A3 Player y después ve no sé qué. O sea, ya puedo llegar ahí. Por lo tanto, una prohibición se ha generado en un entorno mucho más activo de control que al final tengo más datos. ¿El SDK genera problemas? Nos vamos a los operadores. ¿Por qué los Estados Unidos tienen un problema tan severo con Huawei? Bueno, porque buena parte de todos los elementos que implican conexiones de datos, los routers, los switches, los diferentes racos que hay por ahí adelante, son de Huawei. Y la posibilidad de que Huawei sepa lo que está pasando por ahí es del 100%. Nosotros podemos saber, hemos hecho un experimento con Orange, yo puedo saber lo que hace cada usuario socio de Orange en un itinere entre Vigo y Coruña a través de los postes que ellos tienen y saben perfectamente los datos que se manejan y a qué accedes y qué dejas de acceder y cómo entres y dejas de entrar. Por lo tanto, la cookie era la solución fácil, lo más fácil de matar, pero te digo que se ha abierto un entorno infinito en el que podemos saberlo todo, absolutamente todo, de lo que hacemos con los móviles. Y que el móvil consume el 80% del acceso a Internet se hace a través de móvil, de estándar. Por tanto, la web de escritorio está muy bien, pero es el 20%. Lo interesante es el móvil o lo que venga, Smart TV o bueno, cosas de estas, ¿no? Movilidad. Bueno, para complementar, que es muy interesante lo que dices, también coge datos del acelerómetro, con lo cual sabe en qué posición está el móvil y eso da otra serie de informaciones personales. Jenis Roca ya decía, la próxima guerra es la guerra de los datos, cómo proteger nuestros datos para que no todo el mundo sepa lo que estamos haciendo en cada momento. Y volviendo a lo que decías tú, la realidad mixta de Apple, ojalá porque va a ayudar, pero todavía veo un aparato muy, uno, costoso y dos, grande. Y por muy usable que sea, seguramente a grandes empresas, a grandes corporaciones, para lo que hablaba del modelo gemelo de empresas y todo eso, sí, perfecto. Para investigación, para intentar modelizar cosas y verlas de micro a macro, perfecto. Ahora, para jugar, para que en cualquier entorno como el que estamos ahora vayamos con unas gafas, todavía no lo veo. Pero que es necesario que las empresas grandes como Apple apuesten en ellas, es evidente. Que yo creo que si yo dejo un plató aquí de Land Rover, ¿van a entrar muchos si esas gafas se venden como churros? Evidente, porque van a necesitar contenidos. Entonces, lo importante es que cuando ya funcionen, ya estén los contenidos generados y por lo menos un mapa de sitio para ver a dónde los llevamos, qué les ofrecemos y cómo podemos enriquecer los contenidos para que sean más atractivos. Sí, sin duda, el camino es que las grandes apuesten, claro.
tenemos otra pregunta de Toño. Sí, buenos días. Yo quiero dos cosas. Primero, un apunte de agradecimiento en esa línea del juego a Javier Mos, porque hemos conseguido que nos diga que sí, no ha sido muy difícil, por eso quiero dejar constancia pública a seguir jugando para saltar de la pantalla plana a la pantalla en 2D en el ámbito de la docencia y con la colaboración de Isaac y también de César y de Carlos García Verdugo, llevarnos una de las asignaturas al metaverso y jugar con el alumnado, plantearlo así como un juego donde podamos explorar potencialidad, ¿no? Ese salto de la pantalla plana que nos da la posibilidad que tenemos ahora, esa interacción para explorar a ver qué resulta, incluso en aspectos de ludificación de la docencia, me iba a plantear la ludificación también adaptada a otra serie de contenidos y a pediros el ejercicio de ponernos en una situación hipotética, porque tú decías ahora lo de las gafas, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos ahora mismo con el metaverso es que no hay un metaverso, hay muchos metaversos, la interoperabilidad no es lo mismo que con Internet, un solo Internet con varios navegadores, no sabemos si entrando en uno los contenidos podríamos acceder entrando desde el otro, y lo que tenemos es un metaverso plano, en lo que estábamos haciendo ahora el ejercicio. Pero un metaverso real, de inmersión en 3D, en la generación de contenidos de todo tipo, ¿cómo superamos y conseguimos la adaptabilidad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, un informativo, hablábamos del Galicia Noticias. ¿Cómo en vez de ver la guerra de Bosnia en la pantalla, de pronto a través del informativo de TVG, yo estoy en el lugar de bombardeo porque tengo una visión 3D con un dispositivo que es simplemente algo que adapto como un pequeño casco, como lo que te decías de las gafas? El horizonte que nos abre es como una nueva posibilidad, es algo que hoy nos parece como una posibilidad remota, pero que empieza a ser tangible, empieza como la posibilidad de tocarse. Entonces, ¿qué viabilidad podría tener esa nueva esfera de programación? Es como una nueva pantalla, como un nuevo cambio, y además, si lo pensamos solo así, no nos estamos limitando. Si no pensamos en ese nuevo escenario como necesitado de contenidos específicos, que no sea únicamente la traslación de los contenidos que ya tenemos, que sería como el error de la web, pensando que la web únicamente era para volcar lo que ya teníamos. Sé que es un ejercicio de futuro, pero me gustaría también tener vuestra reflexión, y como estás en la facultad y vamos a seguir, que quedara también constancia del agradecimiento. Bueno, gracias ante todo. No sé si contestas tú, contesto yo. Claro, evidentemente los contenidos tienen que ser distintos, hay que adaptarlos. No podemos cometer el error de decir, ya que teníamos todo en online en PDF, el PDF va directamente para este entorno. No. De hecho, el PDF, y gracias a la inteligencia artificial, ya se puede convertir en lo que tú quieras. Puede ser un audio, puede ser un vídeo en el que no hay fronteras idiomáticas, porque ya estamos viendo las aplicaciones que en tiempo real ponen a una persona, que eso también es otra historia, ponen a personas que no existen diciendo cosas que nadie dijo. Entonces, tendremos que entender que esto es un nuevo entorno y que habrá que acostumbrarse a cosas que no existen, que no son tangibles ni lo van a ser nunca, sean ciertas. Lo que hablabas de quiero estar en una guerra en medio, sí, y no voy a recibir ninguna bala. Como haya allí una cámara que grabe en 360 y haya un entorno generado en 3D suficientemente realista, es muy probable que nadie quiera verlo en la televisión y quiera estar allí, porque no va a sufrir ninguna bala. Es que es tan fácil como para aplicarlo a turismo, para aplicarlo a museos. Ya hay recreaciones de casi todos los edificios, de casi todas las obras de arte en las que tú puedes visitar. No tengo que ir al Louvre. Hay muchas, de hecho creo que en España lo hay, pinacotecas virtuales en las que yo puedo ver con detalle cosas que no podría ver allí, porque a lo mejor no me dejan acercarme suficientemente al cuadro. O sea, hay muchas cosas en las que se puede ganar. Evidentemente no son comparables. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo virtual. Pero yo creo que están condenadas a coexistir. Y de la manera en que nosotros lo hagamos amigable, se llevarán mejor y tendrán más éxito. Eso es el futuro que nos toca. Sí, cada vez que hay una incorporación de este calado tan transversal, y reconozco que aún creo que estamos en la fase de fascinación pasando a la adaptación, pero aún estamos fascinándonos,
surgen muchos debates que hay que ir resolviendo y que no se resuelven en 5 minutos. Quizás de lo que tú has dicho, creo que has apuntado a uno de los debates que desde el punto de vista de la comunicación, en mi opinión, es el más severo, que es el de la realidad, el de de que sea verdad lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, si tú estás viendo un telediario y hay una crónica de una guerra y se puede reconstruir esto, Javi ya fue un paso más allá, que dijo, si hay una cámara 360 y que esa señal se puede enviar, la experiencia mejora infinito, ¿de acuerdo? Pero es que puede no haber una cámara 360 y recrearlo automáticamente simulando una realidad. Y puedes llegar a la fantasía de creer que estás en la guerra de verdad y no estás. Entonces, esos debates hay que resolverlos poco a poco y el tiempo nos irá dando soluciones. Pero son temas que se conviene ir apuntando y, sobre todo, desde la academia hay que ir apuntalando. Desde la academia entendida en el sentido más global, desde el legislativo, el tecnológico, el de la comunicación, el político, etc. Quizás algo parecido a lo que está pasando con el caso de Almendralejo. Más allá de la barbaridad que es esto, se han creado imágenes virtuales con caras de unos y cuerpos de otros, en niños o por encima, que lo complica todo mucho más, creando un escenario que nunca existe. Y además es que no hay una persona que lo haga, es que es una máquina. Entonces, ¿a quién vas a condenar? ¿A una máquina? Bueno, está complicado. Esas son las cosas que tienen que ir resolviéndose poco a poco, pero todo apunta a que si el público demanda esa necesidad y se siente cómodo, bien por entretenimiento, bien por información, con ese tipo de productos, la cosa va por ahí, seguro, porque es lo que se va a consolidar. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay otra pregunta aquí, César? Estamos en una jornada un poco protagonizada por el valor público. Quería preguntarle a José Pereira si ahora que se va a poner en marcha la OTT y entiendo que en algún momento entrará algún tipo de sistema de recomendación, no sé cómo tenéis eso gestionado, si estáis valorando integrar el valor público dentro de ese sistema de recomendación y tu perspectiva de si el valor público puede ser integrado en un algoritmo. Si ese algoritmo de servicio público que se empieza a comentar y que empieza a sonar en Europa en diferentes medios de comunicación, radio y televisiones públicas, pues si vosotros lo valoráis y si desde tu punto de vista es viable y posible integrar esos valores dentro de una tecnología. Gracias. Bien, este es de quinto de carrera. Vamos a ver. Contesto por partes. El modelo de recomendación de un OTT. Es verdad que vamos a arrancar con un modelo no automático. Es un problema económico. Automatizar las recomendaciones y convertirnos en Netflix vale mucho dinero y no estamos en esas condiciones. Pero sí es verdad que generamos entornos de recomendación semiautomáticos. Nosotros vamos viendo experiencias de usuarios y vamos proponiendo elementos que puedan ser de interés. Lo que no tenemos es el concepto comunidad y todo esto, porque eso será para el año que viene. Este año no puede ser. Hubo que limitar ahí. Con respecto al concepto de valor público, yo detecto una cierta contradicción in terminis ahí que conviene aclarar. El valor público es una ecuación compleja en la que hay muchas variables. Algunas son automáticas y algunas no se pueden automatizar, no puede ser. Si dejamos en manos de algoritmos toda la responsabilidad del valor público en un elemento como por ejemplo la recomendación o el equilibrio o el contraste de informativo, este tipo de valores, nos encontramos con que va a ir todo hacia la parte automatizada y ahí entramos en una disposición, porque el valor público es política, es decir, decisiones humanas que atienden a muchos modelos contextuales, de referencia, y me parece que no debiéramos apostar exclusivamente por elementos automáticos para generar entornos de valor público. Creo que tienen que ayudar a tomar decisiones informadas, pero la deben tomar humanos. Y es verdad que la vida el concepto de servicio público hoy se ve de una manera y por unas personas se ve de una manera y en ese mismo instante otras personas lo ven de otra manera y es tan lícito uno como el otro y dentro de unos años se va a ver de otra manera. El concepto de televisión pública de hace 10 años no se parece nada al de ahora. Había programas, por ejemplo, donde no había grandes problemas de exhibición de cuerpos normalmente femeninos sin mayores, las azafatas del 1, 2, 3 que te voy a contar. Vale, y ahora eso, sin embargo, es un elemento muy controlado, yo creo que gracias a Dios, y que permite entrar en un entorno diferente. El propio valor público ha variado, porque la recepción y la percepción ha variado. No debiéramos dejarlo todo en manos de algoritmos. Sí que nos ayuden, pero deben ser humanos. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta para cerrar? No.
Vale. Yo sí que tengo una última pregunta que os quería hacer, una a cada uno. Por un lado, a Xosé le quería preguntar una pregunta que con la inteligencia artificial surge mucho y con cada nueva tecnología que sale, que es la confrontación, y cómo entra esto en la línea de lo que estabas contestando ahora con el servicio público, la confrontación de, por ejemplo, vamos a hacer realización automática en algún momento, vamos a generar contenidos automáticos, el análisis va a ser automático, y desde los puestos de trabajo y desde los sesgos que implica ese automatismo, porque la inteligencia artificial al final lo que hace es lo que aprende, y aprende lo que se le enseña, y a veces eso se sale un poco de control. Entonces, ese choque entre inteligencia artificial y servicio público y después puestos de trabajo también. Sí. A ver, la parte laboral es un elemento fundamental de la ecuación, es muy importante. Es verdad que la tendencia en todas las empresas es a eliminar los procesos rutinarios que puedan hacer máquinas y dedicar los procesos creativos que solo pueden hacer humanos. La realización tiene una parte creativa y una parte automatizada. Bien. Es fácil que automáticamente siga un objeto concreto, una pelota o un movimiento o algo así, ¿vale? Es fácil, eso puede resolver un problema. Si logramos automatizar eso, pues podemos probablemente colocarnos en un entorno de mucha mayor generación de contenidos. Si ahora puedo retransmitir por capacidades de la empresa 10 partidos en un fin de semana, a lo mejor con estos modelos puedo retransmitir 20. Bueno, pues hay que ver dónde está el umbral, dónde están los límites y hasta dónde podemos dar y si merece la pena o no y en qué merece la pena. Pero eso no quita que haya trabajadores cuyos puestos, cuyas funciones estén en un peligro más o menos a corto plazo porque sus funciones van a desaparecer. El linotipista desapareció. En un momento dado llegó el fotolito y se fue. Entonces, hay ahí riesgo severo y ahí es donde tenemos que entrar en el concepto de reciclaje, de formación y todo, bueno, el recorrido que corresponde. Y hay otras funciones que aún no sabemos que vamos a necesitar y van a ser imprescindibles más o menos pronto. En la tele, cuando hicimos el proceso de transformación digital, tuvimos que crear figuras que no existían. Operador de media, ¿qué es eso? No existe. Pues un operador de media es la persona que se encarga de ver cómo funcionan, por dónde van los vídeos para llegar desde el punto de salida hasta el punto de llegada, para ver dónde van, si se distribuyen bien, si se reparten. Es el guardia de tráfico. Bueno, pues esa figura no existía hace 10 años y ahora resulta que es imprescindible. Bueno, el mundo evoluciona, pero esto pasa en todos los aspectos. Todo esto con un objetivo y es, ¿para qué estamos aquí? Estamos para dar un servicio público de información y de entretenimiento. Eso no nos podemos olvidar de eso jamás. Y para llegar a lo que se necesita en cada momento necesitamos hacer cambios. Es la famosa metáfora de cambiarlo todo para que siga igual. Bueno, pues es esto. Muchas gracias. Y nada, Javier, también muy brevemente, porque yo también ahora estoy muy metido en este mundo de aplicar mundos virtuales y demás a la docencia en este caso. Y una de las cosas con las que nos encontramos de estos metaversos con avatares y demás es la relación interpersonal, el mirarle a la cara a una persona, el mirarle a los ojos, ¿no? Entonces, sí, si tenemos unas gafas que casi no se ven y nos grabamos, a lo mejor puedo ver la cara de la persona con su expresividad. Ahora mismo con las gafas, pues vería a una persona con unas gafas que le tapan completamente la cara y no tendría sentido, ¿no? Desde el punto de vista de esa expresividad, ¿hacia dónde crees que puede ir? Y cómo podríamos saltar esa parte, porque yo creo que es para ser un metaverso en el que alguien se mete y se sienta con el mundo real, digamos que es el salto que nos falta, porque no es lo mismo ver un modelo 3D genérico que ver a una persona real. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos con un vídeo 2D grabado, insertado en contenidos 3D, en entornos 3D. Y tiene sus problemas también, porque claro, si nos movemos lo que vemos es un plano, ¿no? Entonces, un poco, ¿por dónde crees que puede ir ese tema? Eso fue un error de mi parte, y es que otra de las funcionalidades que tiene Spatial es que si habilitas la webcam encima de la cabeza generada con un 3D cutre, ves tu cara de verdad. Entonces es una manera, no de identificar, porque siempre hay maneras de mentir, pero de mirar ojos unos a otros, que eso es lo más importante. Quiere decir, si al final quieres que la tecnología esté humanizada, cuanto más humana sea, mejor. Y esto ya está hecho. Quiere decir, solo tienes que habilitar la cámara, verías cuál es la cara de verdad detrás de los avatares y sería una comunicación, lo que acabas de decir tú. ¿Qué pasa? Que esto tiene que evolucionar. Evidentemente, si tenemos un entorno en el que hay 300 avatares, 300 fuentes de vídeo y que vayan bien, pues ya vimos aquí que no fuimos capaces de generar un espacio. Entonces, hay unos cuellos de botella que la tecnología irá resolviendo.
como bien decía él. Mientras no tengamos todo hecho, tendremos que ir poquito a poquito. Pero eso ya está solucionado, yo creo. De hecho, las nuevas gafas también vienen con cámaras enfocadas hacia ti para que haya registros de tus movimientos faciales. Y bueno, en la medida en que sean con más definición, pues te lo creerás más. Ok, muchas gracias. Agradeceros pues, tanto las ponencias que fueron muy interesantes como las respuestas y el debate que ha sido también muy enriquecedor. Y bueno, ahora nos van a abandonar porque tienen otros compromisos y pasaremos a la segunda parte de la sesión. Muchas gracias. So, Vesa, you can come. Okay, so now we get to the second part of this session, in which Vesa Apro and Greg Young, who is online, hello Greg, are going to present also their work. They have a presentation that is combined by the work of both of them, so I'm going to present them both before we start. And then they will make a theoretical and practical presentation that I guess it will be great. So here at my right I have Vesa Apro, who works as Metaverse lead in ULE Innovations and is the creative technologist at ULE's Radio. He looks at innovation from a point of view of the storytelling, and he currently works with synthetic media, CGI, and his broad experience is creating digital services and games for young people while continuing to define the open and decentralized Web3 and its culture, everything which is around it. And then online, we have Greg Young from BRT. He's a project manager and creative producer with proven experience in the film and television industry. He is an expert researcher and product owner in immersive media projects. He also is a contributor to startups driving media technology to VRT innovations. He leads VT's projects to win the Technology Innovation Award at the NAB with a Content for All project in 2020. And since 2021, he is head of the video snack bar at BRT Innovative, a position he shares with simultaneously with the investment team and Media Invest Vlaanderen. So thank you for your presentation, and you can start whenever you want. Yes. Yeah. Hello. Okay. Thank you for the kind introduction. I have my presentation is in two parts. First, I'm going to show some slides. Let's see how they work. And the second part is I'm going to show some stuff, and then it's Greg's turn to show what he's doing. So basically, I use the word metaverse journalism because my background is on figuring out metaverse from technological perspective, and oftentimes we think about the children's contents, but the holy grail of metaverse is in journalism, so let's all become the world's leading metaverse journalists here so we can push this thing forward. You introduced me nicely. I'm the metaverse lead at Yle. You can find me from LinkedIn if you are interested to see what we are doing. And today
I hope it's about roughly like 30 minutes. I'm gonna put my clock here so we don't run out of time. About like what I've been talking inside Yle and in EBU, and then I'm trying something I've never done before, like what can we do in 30 minutes. About Metaverse, I wish I knew what the first discussions were. For me, it seemed quite like on point. Let's not like talk too much what it is, and let's start doing stuff because it's here, it's happening, and the Spatial I/O demo was really nice example of that. But there was quite a lot of talk after Meta went kind of east with their kind of predictions of Metaverse. Meta doing those Oculus headsets and trying to sell them through their Metaverse vision. So the press started to say that Metaverse is dead. This tweet is from, I think, from early this year. Tim Sweeney is the CEO of Epic Games, which is doing quite a lot of stuff, Unreal Engine and Fortnite games. So he made a fun out of it, and with this tweet he mentioned that there is 600 million Metaverse users in the world. Those platforms like Fortnite, Minecraft, Roblox and PUBG and VRChat, they are really accessible platforms, allowing, some of them allows VR experiences, but most importantly they are mobile experiences. And the Spatial I/O, I love it. It's also like works on all devices. But Roblox is one thing that I'm most interested in. It's kind of a children's metaverse. It's a gaming world, but it has implications to journalism, I say. I don't have a lot of data yet to back it up, but I think we can like open up the discussion by saying out things which we hope to be true. So why I'm interested in metaverse journalism, why I don't just do metaverse experiences for young people, because they certainly work. I have been working with Yle for like almost 20 years. I'm really into public service media. I really think we have a lot of, I try to think like not only the technology, but like the audience. Where is the audience? What it is doing? What it is thinking? How are they feeling about Yle? And if we lose the audience, I think it does matter. Okay, let's see if I can. This doesn't work. It doesn't matter. You know TikTok, right? There's a bunch of silly videos. The video it didn't work is made by this Therapeutti Ville guy, who is quite famous on big TikTok. He's a therapist advocating for young people mental health, and he started doing campaigning videos to get elected. And he got elected in our parliament elections last year, or this year actually. So I think that matters, that we have this silly little strange platform which we are kind of afraid of, and we don't like really understand what's going on, and we know that all the children are there, and it's affecting our politics at the moment. Before TikTok, it was called Musical.ly. This is a YouTube video from 2016 when it wasn't yet TikTok. I'm just gonna show you like 5 seconds of it. Or then I'm not. So Musical.ly got famous for children doing dance moves on top of music which had kind of strange copyright. It was a bit uncertain if they can actually use those copyrights. So 2017, ByteDance, Chinese company, decided that
it's gonna acquire Musical.ly. Musical.ly had at that point 200 million users, and it turned into TikTok in 2018, I guess. Yeah, roughly 5 years ago. So basically, if you think about the story in a way that when Musical.ly got big, everyone within our company, within public service media scene, started thinking that, is this important for us? Should we focus on these children dancing on top of music, because there are so many of those people doing? Of course, the answer was no. It's silly. It has no value in public service media. But now it's affecting our elections 5 years later. So that's why I'm thinking Metaverse, which is, I would say it's the defining platform from the next generation, Generation Alpha. They are playing at the moment quite heavily this game called Roblox. On the left, it was founded 2004, so it's 19 years old company already. 2006 they incorporated it, so it's turned to be 18. So basically, if you look on the left, when the aesthetics of that game were really bulky, because the idea wasn't about aesthetics, it was more about expression. And now in 2023, it still looks pretty much the same. It's kind of, for a broadcaster's perspective, every time I've been talking inside our company about it, someone asks the questions, when does it start to look good? And if you think about TikTok, it still doesn't look good. It's still really silly videos with poor quality and a lot of AI synthetic media spoken things which are bad quality. So I kind of think that for us, public service media, TikTok and Metaverse kind of goes under the radar because it doesn't look good. Even though at the moment Roblox, there are so many Roblox users out there, the 200 million mark is broken now. So as I said, Musical.ly, when it got 200 million, it got acquired. So if the same kind of projections happens in 5 years, Roblox will affect our elections. How these characters affect our elections, I have no idea. But I just want to throw the idea that it does matter. It can matter. We need to be alert about it. So okay, this is the graph of our elections, and here are in the Finnish elections cycle. So here are the next elections happening. I think it's presidential election 2030. Which might be Euro elections 2029. That's Europe-wide, right? Yeah, I guess. Yeah. Okay, let's make that our most important election then. So 2029 in how many years? That is 6 years from now. In June, I guess some people are gonna get to as members of the parliament. What's the name of the MEPs? Through Roblox. I don't know, it sounds so silly to say it out loud here, but somehow it might be actually reality. And how? This is an example of an experience someone has created. It seems really like a nice place to be and maybe talk with someone's tea shop. So these kids, they are kids at the moment, or teenagers, they are building places where they feel safe and, bring joy. Of course, there's quite a lot of games and violence and this sort of stuff, but there are a lot of places which are built for themselves. I mean, I don't know the story behind this, but how I think it's more like I don't feel comfortable in my environment, maybe in my school, so that's why I create an alternative version of that. And that's really doable at the moment for children to do those things. Here's another example with what you can build in Roblox, and you might get followers and you get your message through. I didn't include one slide here. That slide was about, there was Roblox Developers Conference just a few weeks ago in California, and if you go to blog.roblox.com, you'll see what they are kind of predicting to happen. And they are focusing on the 17+ experience, which means they are expecting Roblox to be even a dating platform at some point, or a working environment like spatial I/O.
But I want to show like what Yle did with Roblox. This is a picture from Independence Day celebration from Finland. This is from really old picture, but the thing is the same all the time. There's the presidential couple handshaking hands with about like 1,000 people, the elite of Finnish society. And it's really super boring TV program, but 2 million people watch it anyways. Half of the Finnish population watches it. It's a national holiday. What the kids are doing, they are bored. So we created an inclusive version of that place. And this happened less than a year ago. This was our first Roblox experiment. I'm the gorilla on the right, Elina is the gorilla on the left. We were expecting maybe 200 children to join our party, and we were prepared to shake hands with all of them. This is what happened. Nyt ne tulee! Kato! 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 So really, without that much marketing, we somehow got 24,000 visitors in 3-hour time window. That had no journalistic value. It was just we just wanted to make an inclusive version of the just try out something in Roblox basically. There were quite a lot of people who were trying to harass the event. They were organized in a way that they were blocking doorways and stuff like that happening because that event had so much value. Finnish national broadcasting company and the kind of the national holiday and all the emotions related to Independence Day. So it got quite a lot of people. But I mean, no one expected that amount. Like it was 100 times more than what we expected. So it just proved to our company that this thing happened, it exists, and it didn't cost a lot to make. Like it was really cheap. The problem was that we didn't know how to do it, and there was one guy who did, and he was 17. So basically, if you are working with these platforms, you need young people who know how to do it. Another example, what we did, like this was when the schools ended, we created a music event. A bit way more complicated. We created kind of Finland version in the metaverse. There's the market square where things happen, and then we had three music performances on that stage. We didn't actually get as many users, but it's really understandable. It was the school's out party. All of the Finnish youth had something better to do than hang in metaverse. But of course, when you can access this through your mobile phone, this is actually like one of the Finland's top artists performing there. Okay, so we did that, and again, I'm kind of bringing it back to the journalism angle. Ylilauta, it's a platform where Finnish people can anonymously speak out loud. If you know 4chan in the US, that's really close to that one. And when they realized that Yle is doing this event, they organized in order to, ruin the party for everyone. We were really prepared. We had a lot of safety things considered there. But what happened when they first started thinking about how they can ruin this event? They actually stopped. These comments are finished. They say that don't go and ruin some bullied kids, maybe the only good thing in the summer. So what we actually do if we create an event in the metaverse, we are creating a truly accessible event for those who really cannot access, maybe because their parents don't want to bring their kids to those events, or maybe they have social anxieties, or maybe some money issues, or maybe they're just not comfortable how they look, and they don't want to go outside because of that. So
let's see, I have like a few slides of that. So okay, so we also done some examples of non-like children journalism. This is a website, Yledit. It's all over a year ago already. It's a photojournalism piece from Ukraine, taking a scan of physical location, and I'm going to do the same here today. At least try to do it in 30 minutes. The photojournalist, it's an award-winning Benjamin Suomela, is a photographer and can like video journalist. But he also took iPhone with him on this trip and used the LiDAR camera to document this place because he realized that this place has spatial journalism value. It's best documented using 3D model. And I'm going to show you what I did with the 3D model, which I think is really interesting. This is not published anywhere. This is just an experiment. I took the same model. I downloaded it from the website because you can these GLTF files they need to be open. You can just download them, and I put it in an AR filter, so you can actually walk into that space. So I think this is a kind of moment where I realized there is something called spatial journalism, and this is actually, for me, the first time I started using metaverse journalism word. I took it a bit further even. So I took it to Outspace VR, which is it doesn't exist anymore. It's pretty much like the spatial I/O, where you can just throw in models and then you can walk in there as your avatar form with another avatar also. And here when I did this one, I realized that metaverse is actually, these spatial models are like museums. I mean, this building is really this is really a nice building. I mean, I was amazed when I walked in, and I felt that this should be documented in 3D. All the classrooms with these steep benches, it's really interesting place. And so I'm thinking that sometimes spatial information, as it is journalism. Architecture, well, of course, I'm the city of that huge church. That's journalism for sure. It's like history in one building. So basically you can do 3D models as museums, and that's in itself already interesting. The problem is that I'm just saying this out loud. I don't have a lot of cases where this happens. Okay, but let's go back from this, because we can have these avatars inside these places. So how about, what sort of avatar should we have? And I'm advocating for Roblox a lot because, and I'm not happy about spatial. If you think about the characters there, they are really able-bodied, young, beautiful, like strong males and really like skinny females, which is like really sad that now we are mimicking our humans in a way in the metaverse, which is not required. So what Roblox is doing great, it's just let's speak Lego characters. I mean, it's more important. So, and once we go to that direction, I think having interviews in metaverse becomes really interesting, because you don't need to find people who are willing to put their faces on TV. The public service media is all about beautiful people on screen. Instagram, beautiful people and now with TikTok you can have beautiful people with augmented, like more beautiful stuff. And I think what's really interesting, and I want to believe, I'm not sure if this is true, but I want to believe one reason why Roblox is so successful is that it's providing a safe space for children where they are not sexualized because they're Lego characters. So now you can have really interesting storytelling there, because you can focus on the story and the people and not on basically their bodies. But this is Fortnite. Fortnite is made for Epic Games. This is, I think, their vision of diversity in the metaverse. It's kind of, I guess if the population wants it, then let's do it this way. But if we look at these two, then
I'm strongly advocating like let's fall in love with Roblox because they are doing something really essential, right? But there are of course like maybe older people at the moment, let's say 20 years old, who are using VR chat. I think VR chat is not that popular, but there's quite a lot of people there, and it's a kind of a subculture. It's not representing the whole society. But I'll show you this trailer from HBO. I'm actually meeting this guy soonish who made this, just interviewing. Okay, it's... Gets him up out of bed in the morning. I am a teacher for Helping Hands, a sign language community here in VR chat. Hand rested under our elbow, and we're gonna go like this. Christmas. Slow. Quick, slow. If I had confidence that I could teach dance as a living in VR, I totally would do exactly that. With a long-distance relationship, having VR is a game changer. We are 5,000 miles apart, but we're gonna try our best to make it work. This year has been really hard. The thing that has kept me sane has been VR and the VR community. I would not have weathered this without you guys. 3, 2, 1, Happy New Year! You can be who you've always wanted to be, and you can, in a way, start over. We can come together and support each other. This community means a lot to me, and I really want them to know that they're loved. It's been a year since I've seen Kevin's IRL body. Sounds fun. There's also a clip in YouTube where they are interviewing veterans who have PTSD. So I'm talking about really heavy stuff in VR chat, and the interviewer is a Winnie the Pooh character. So that's like, it's quite a take on like cognition to realize that there's really heavy stuff, discussion happening in so surreal place, but it doesn't take long to really go into the flow. So for me, one part of the journalism is the people inside there. Then I want to like quickly say something about AI, and then I'm going to try to do my thing. So this is video from Roblox Developers Conference. It's also a marketing video. So let's remind that all of this stuff is actually not what they look, but I believe it's quite close. So they have added AI. They are adding AI assistant to their studio. So let's see. So on the left there is the kind of ChatGPT type of thing, and you can, it does stuff. I'm thinking, how cool is it? But like, if you have a date in the metaverse, you can just prompt AI to create the perfect location for that date. You don't need to think about like, what should we do? It's raining. You can just decide it's not raining. So this is kind of interesting because it's coming. It's basically every kid can use it, so everyone in this room can use it as well. And this is another thing. This is really a new video. It's 3D Presso. It's using, I think, NVIDIA's NERF technology, which is an AI-based technology which scans, creates 3D objects. This is something I wanted to try out today, but I have reasons why I didn't. Let's see if there is... Hello, I'm Vincent. Let me introduce the 3D Presso, which is scanning solutions. It's the things that you don't need any additional expensive scanner. You only things to do is... I don't want... I'll just skip a bit or talk over it. So it's basically video-based thing. You show video and the AI takes the frames, and somehow the NERF technology can do a 3D model out of it. And I haven't really tried this myself. I don't know, out of laziness, and it requires some sort of
beta registration and all of these things, but I have close people who have done them, and it's quite close to the marketing quality. This is, if you looked at the model that was done from the bomb shelter in Ukraine, it had holes and stuff, and that's because it was done using LiDAR scanner. And LiDAR scanner is it's in this iPhone sending lasers and measuring distances and creating a point cloud, and does a 3D model because of that. And that's something that I'm using. And AI-based solutions are different. But I want to say one thing about journalism and LiDAR and AI is that the guy who does the innovation work for visual journalism in Yle, we had a good discussion about AI. You can't really use AI in journalistic pieces because all the images need to have this sort of journalistic what is the word I'm looking for? The kind of power that it's true. It's documenting something. And if you are taking a video and turn that video into a 3D object, it's approximating so much. We don't even know how it's doing. Neural networks, the problem is that we have no idea how they're doing. So if we do a good journalistic piece, we probably need to have lower quality because that quality is true, instead of AI, which is better quality, but it's kind of approximation. And then there is something called Gaussian splatting AI. I have no idea what it is. I just heard about it today, so I just added it there. You should Google it. It's a new technology. It's like NVIDIA's Nerf. And so what we are going to be doing, I'm going to try to do a 3D model and put it somewhere, and then I need to process that 3D model so it goes to Metaverse, because Metaverse is real-time 3D graphics. It means the models there need to be optimized. And then I'm going to publish it using Metaspark and Roblox. And I'm not the last part is not actually, maybe I'll just, if I have time, I'll quickly show something. So let's try it out. So I'm thinking, I have a story here. So I've never done this before. I'm really nervous. So I have a story. I don't know how, is the mic working there? Well, I'm going to explain quickly. I do it quickly. So I'm just going to scan the speaker's booth because some of your students invented world peace or something like that. So that becomes a journalistic piece of content, right? Yeah. Yes, it's working, right? So I'm just, using a program called Scaniverse. It's free. It asks like what sort of object I'm scanning. It's medium-sized. It's asking like the range. I'm putting like 1 meter range, and then what I do is this kind of, it's if you can see a bit of the phone, it's just showing me what parts of this object it has like already figured out and what not. And these mics it cannot scan because they are too small, because the LiDAR lasers are like few millimeters apart, or the angle is not good enough. Okay, so that's quickly, I did it. And what I'm now doing is that I'm just asking this program to compute the Scaniverse. It takes like a few minutes, and then I'll upload it to Sketchfab. I think I can somehow get that mesh from this application to the computer, but it's usually nowadays easier to use cloud-based services than try to figure out how these actually work. Okay, so now I'll press on the share button and say post to Sketchfab, and what is the speaker's booth, and I publish it,
and it uploads there. And now I'm doing the live thing. Let's see how it goes. So Sketchfab is, I don't know, it's a place where people upload 3D models. It was acquired by Epic Games, which means that it's also like combined to the Unreal Engine. Let's see how these are models I've done. Yesterday I tried out on the city the same thing, but so I scanned these ladies. It's pretty nice scan. I did it in like, I don't know, 2 minutes or something. Okay, now this. Let's refresh the page. No? Oh, it's still progressing in Sketchfab site. Well, let's look more into this model then. If you look into the details, how do I get the details here? Inspector. No, this one is not showing. It has like something like 200,000. Okay, so yeah, 200,000 triangles, which is way too much. So everything you see here is optimized somehow. So the way how you reduce triangles from a model, it's a pretty difficult science, and well, you know how it's done. I don't. So basically, what you want to do is, yes, the speaker booth is here. Let's see how it looks like. I didn't even watch it from the phone. It's still a bit sad looking. We need, but it's downloading the whole model. It's actually not that. It's actually quite fast. It's just a bit of the internet might be a bit like now slowish. Okay, so I need to download it. Let's see. Maybe it just still needs to be downloaded. Okay, actually the microphones also were scanned a bit. I have the ladies are my backup plan if there is some problems downloading it. I still don't. There should be a download button somewhere here. Let's see. Yeah, download 3D model. Once it's probably it needs to first process it. So what I'm going to do this. Okay, it's not. It looks ready. There's the download 3D model, and I'll take the original format. I'll do the converted format because it's just so slow, the internet speed now. Yeah, so I don't know the USDZ format, to be honest. I'm a bit worried, but let's see. So I'm downloading them. And then I'll need to take them to Blender. Yeah, that format is not recognized. Let's see if Blender supports it. So as you can see, I'm just, the thing is that I'm not actually really well know what I'm doing. I just want to show you guys how these tools. Blender is a 3D modeling tool which is free. I just want to show you like how, okay, now it downloaded. So I need to unpack it. And then there is, I need to unpack this too. And then we have the Scaniverse object. So I'm going to import it here. No.
And let's see the textures as well. So we have a speaker's booth there. Let's see, like, it's quite like journalistic at the moment. Sorry about that, but there is, you know, I did it really quickly, and you know, I mean, you can see insides of that in more interestingly than if we would have used a photo. Let's see. Okay, so it has a lot of meshes. So this is like really not usable amount of meshes. So what we need to do is we need to do. Oh yeah, I need to choose this one. And there is something called decimate, and I don't know. Like I don't know. I know like maybe 1% of how to use Blender, but I know this one is a way to get rid of some polygons. When I actually like Googled spatial.io during the last presentation, I realized they also have ways to reduce, on their website there is instructions of how to reduce polygons of objects. So it's kind of, this process is already embedded in some services. So when I'm just making the model kind of worse, I need to get the face count to less than 10,000, because that's the limit which Roblox allows. So, now I have it done. I'm going to export it as object. Speaker's booth object, and let's turn to the next phase. I'm going to first show you the Roblox. So this is Roblox Studio. These are templates that you can use. I think the spatial had similar like opening interface. It's just to preserve the bandwidth and my computer power, I'm going to put the speaker's booth on grass instead of this room. Okay, now we have the speaker's booth object, and I'm going to import it here to Roblox. Roblox Studio runs on cloud, so that's why it's a bit slow. So basically, everything that you do in Roblox is not like on local computer. It's on their server. I didn't realize there might be this sort of, well, let's just wait for that. Okay, yes. Where is it? It's a bit smallish, so we need to scale it a bit. Maybe 10 times, maybe 20 times. So now we have the speaker's booth there, and let's jump into that one. So this is my Roblox character, and I'm going to have a. That's a bit huge. I want to like make it smaller, so it's actually like suitable for my story here. So basically, like now we have. Let's say that speaker's booth has been used in the most magnificent talk of all time. Someone has said something that changed the EU politics forever in a good way. So if we want to maybe we can do a live role playing of that experience. We can bring the speaker's booth to some location, and we can have like children cheering for that one, and then we have an actor coming here. It's still a bit large, but then we have an actor behind it doing the same thing, the same talk. Okay, so I mean, that wasn't like how many minutes it took, and not much. I'm like super running in time. We have okay, so but I'm gonna do the same. Next thing is let's open something called Metaspark Studio, which is
It's so silly. It has had like 5 different names. Facebook is all the time changing everything. So it's a studio to create Instagram filters. There is similar studios for Snapchat as well and TikTok. So all of these studios basically have the same features. It's just I am not familiar with other studios. So again, I'm opening up the studio. There is a front page. I think I need to kill the Roblox thing, but I want to save it still. Save to Roblox. No, because when you are doing metaverse contents, it takes quite a lot of processing power to actually run these things, because it's real-time computer graphics and these objects have so many vertices. Okay, so now I opened up a Metaspark project. I opened up a template where you can look around in like 3D these objects. What I'm gonna do is this template has a lamp. Basically, it just puts a lamp there. So what this template asks me to do is to remove the lamp and then import the new object. Whoa. It was this one. Let's see. Okay. It might be importing or then not. Let's see. Soon we will find out. I'm gonna close this one. Okay, now we have the speakers booth here. What I'm going to do is just drag the object here, and it's there. I'm not gonna do anything with this one. I'm just gonna save the project and I'm gonna show how easy it is to publish these things. So I'm gonna do a new effect on my personal account. It's still compressing textures. These tools are pretty awesome. They do all the heavy lifting. I mean, it's compressing textures and making the models more, I don't know, pack them somehow. There's quite a lot of rocket science packed into these tools, and that's why they are so accessible. Like what I'm doing is something that I don't do for a living. This is my work for innovations. My job is to look into new opportunities, and I think AR journalism is pretty cool, so I want to like figure out how to do it, and that's why I try these tools. There is not a huge amount of this happening at the moment, at least not what I know of, but I hope you guys do something and then let me know. I mean, I'm advocating these things inside my company, and there's after the bomb shelter, people really understand the value, but it's still a bit kind of, if you think about the daily work in news journalism, it's quite hectic and might be a bit difficult to fit into that one. Okay, so now it opens up my Metaspark page. It's the speakers booth effect. I'm gonna save it.
And then I'm gonna apply something I just learned today, which is how to share for a room of people in conference. You can get this thing on your device in like 1 minute. It just needs to be saved first. Okay, cool. Now we have effect. And do you prefer Instagram or yes, no, Instagram or Facebook? Let's do Instagram. Ready? And then this QR code thing. This is really cool. I never realized how easy it is to share something for you. I learned it. Like, how do I? Does it work? I mean, what I'm doing here, I have no like confidence in a way that it's actually working. I didn't test it on my device at once. Not once. Does anyone have the booth on? Okay, it's a bit huge-ish for me at least. And there is some sort of white rectangle on the, but I think I see it here, like it's a giant size. So for me, the question for this room is like, is this metaverse journalism? The answer is yes, but where can we apply this in a way that it actually brings value? What's the quality needed for these models? What sort of tools, processes can we publish on Instagram, Roblox? I don't know. And okay, I have time for the one more thing, which is a bit different than that. So, okay, so now we have the historical speakers booth on Game Engine, on Roblox maybe. In Roblox, let's see, I'll show you guys. No, I won't. I don't, yeah. So you have the avatar editor there. I'm just not sure if I remember my. Yeah, so in Roblox you saw my avatar. I didn't. It's pretty much the default, but there's quite a variety of avatars available to do in Roblox. You should like check it out. There's huge amount of creativity. I can like, as I showed in the music presentation, there were in the audience there were so different people. But what you can also do is use these more realistic or kind of cartoon-like avatars. And VR Chat, which was the platform where the documentary was made, I think they are supporting something called Ready Player Me, and I'm going to show that also for you. And this is something I also tried today for the first time. So, as you can see, it starts with this like super silly. We are in the metaverse. Like, what's our body type? But okay, so I'm gonna take a photo of me. Is it okay? I think I need to remove the another photo. Accept. So let's see that person doing the speech is a historical person, and we want to create avatar of that one in order. Okay, that I don't know. It's young. I'm happy I can be that guy, for sure. But I mean, this is silly. I don't. Anyway, so I can create an avatar quite easily of that person who did this historical thing that we need to somehow document and reenact. So, I mean, that's it. It took only, how long it took? Like 20 minutes for me to do a scan, process, upload it to a game engine and as an AR filter. So these things are really accessible at the moment already. I'm not
doing those for a living. That is probably I've maybe spent like a few hours on each of those platforms before. So you should really look into the opportunities and try to figure out good use cases. And I think for example, the Roblox, I think if you find the journalistic value, or if you can tell stories that are true and educating the public in a way that's not possible using traditional journalism, I think those platforms value it as well. Like, I mean, Roblox is happy if it's used for public service information. At least I would assume for the young people. Let's say like weather forecasts or something that has value. I think weather is a good example. If you do it properly, people don't die. If you do it poorly, people don't listen to you and they drive cars when it's slippery and they die. So that's something needs to be done on the platform. Well, we have time maybe to talk about this, or then we have time to see what's Greg up to. If Greg's related with this, as you said, maybe we can make the questions at the end. Yeah. Okay. Okay, so now we will do as in the previous part of the session. Now Vesa present, and now Greg, is your turn to present, and at the end we will do questions to both of them. Okay, so thank you, Greg. Okay, yeah. Thank you for having me. Do you hear me? Is everything yes. Loud and clear? Yeah. Yes. Okay, yeah, thank you very much. It's a pity I could not be with you guys. We're building a stage here, and yeah, I could not leave the project. I will talk about a little bit later. I'm gonna share my screen. Can you see the presentation now? Ah, no, I shared the wrong one, sorry. Here it is, I think. Yes, so my name is Greg Young. I work for VRT, which is a public broadcaster in Flanders, Belgium. And I'm leading a small innovative team where we try to explore new technology. And we're focusing last years on virtualization and the metaverse in particularly, and to explore how do we can bring it to our audience. And I think Vesa already stated it really nicely, that of course, as a public broadcaster, we have to reach an audience, and we have another value than a commercial broadcaster. We are not in it for the money or for having as much clicks or views. We really want to inform our audience. We want to bring them culture, and we want to do it in a moral way that it's in that they can step by step also evolve to future technology, future views of how we approach our society. I think there has been said a lot of. Is the sound okay? Yes. Yes. Okay, then I continue. So I think a lot has been said on social media platforms, and I totally agree that also the last years we saw a lot of things happening that as a public broadcaster we moved to these social media platforms. In a way, we are now already in a proto-metaverse. People are living their life in a real world. At the same time, they live their life in an online world on social platforms. The next step on these social platforms is going from this 2D world to a 3D world. And that is what I think Vesa was showing as well already. And the same thing that we try to see, how can we, in a very practical way, bring our audience to this 3D world? Because if you talk about a virtual world, it's a mental world, but it's also a physical 3D world where we'll be stepping into. And it starts with the scenery. So I want to discuss a little bit about the virtual productions that we do as a public broadcaster. Virtual production is not new. I think we all knew it, probably in Galicia or in Spain as well. As a public broadcaster, we have a daily virtual production, which is the weather.
The weather station is done before a green key. On the right upper corner, you see in the 80s, very long time ago, but it's very old technology, very similar as we do it now. As you can see here on the left side, it's in a new way. The weather looks better. It's even, the weather is better as itself, but the technology is the same. We're putting people in a virtual world, and it's very common and it's very familiar for a lot of our audiences. As the same in the movie business. In the 50s, we have a Hitchcock movie, Psycho. There is a rear projection, but it's also a virtual scenery you built in this 50s movie. A very more recent example is Oblivion, a film with Tom Cruise. You see rear projections in a high level with laser projections, but they're building the scenery virtually, not a real life set where they work in. As a public broadcaster, we don't have these big Hollywood budgets. And one of the best examples is The Mandalorian, Jon Favreau, who came with the ultimate virtual set, the ultimate 3D set that they're building. So everything you see in The Mandalorian is a virtual scenery. So what they did is actually they built a really big LED wall. They called it a volume. I don't know if it's very clear, visible in this picture, but they're not really standing outside in Iceland. No, they're standing in a LED volume. Everything you see is LED. You see small trackers on top of the LED wall who track the camera. It's a virtual camera that's been tracked. So you have a parallax view where you move the camera, the scenes move with you at the same time. And they built like a physical set on the ground, but the background is totally virtually built. I'm going to show a short movie clip, not the whole clip, but a short movie clip, so you will have a little bit of understanding what they are doing. Is the sound coming through? If I play the movie clip? The sound not. Okay, wait, I quickly fix it for you guys. I hope the sound is coming now with you. Is there sound now? Or? Yes. Okay. Part of what's been fun about collaborating on The Mandalorian with Lucasfilm and Disney is that we have been able to see through a few technical innovations and a few firsts that I think are going to have a lot of impact on the way television and movies are made moving forward. In partnership with ILM and Epic, we have put together a system whereby which we can have game engine, real-time render, and video wall technology coming together to create a backdrop for the big, beautiful world of Star Wars. The volume is 21 feet tall, it's 75 feet in diameter, run by 7 machines, pumping the visuals onto the screen that's been created in pre-production and can be on the screen within 24 hours of being finalized. It's incredibly impressive when you first walk out there because it completely surrounds your peripheral vision. And you really quickly forget that you're indoors and you're not out on some planet's surface. It feels like a real three-dimensional environment surrounding you because it is a three-dimensional environment. Okay, so we are now slowly come to senses as a media company that we have to make virtual worlds and how to incorporate these virtual worlds in the first place in our still traditional media formats, linear television. And as you can see, it's in a Hollywood setting, it costs a lot of money. But I think Wes already showed that there are a lot of democratic tools out there to make these 3D worlds yourself and to implement them on certain platforms. And another example is from Ian Hubbard, who actually everything you see here is made by himself with Blender, the software Wes was using as well. And Blender is an open source software you can get for free
download it online. We have first speak from that line. Adam seen that line on field 27, 28. Two taco burgers and one regular. Thanks. Big puppy moving into position now. What a sight. So Ian Hubbard actually made a totally YouTube series. You can watch this series on YouTube all by himself. And as you can see, in a very small back room with a small green key, he created this totally science fiction world, still for linear content, YouTube, online, but it makes it possible for us at Broadcaster, but even for everybody here in this room, to create your own 3D worlds and put them out there. So, like I said, there are a lot of new democratic tools out there who kids from 12 years old till people from 70 years old can start playing around with and create the most aspiring environments. For us, the main central piece of tool we use is a game engine. The game engine that has been used for making games before, but now is this really graphical tool that is real time, so can update every second, every frame, so you can interact with this world. And together with tracked cameras and your LED wall or your green key, as a public broadcaster, you are not bound anymore by any boundaries of your scenery. You can make any world realistically or cartoony as you want, and put your hosts or even your avatars, where I come back to later, in this world. So I'm not sure if most people are familiar with the game engine, but the game engine is actually, you see the interface here, a 3D software program, which mimics, who can make a really digital twin of the real world. Like I said, cartoony or hyper-realistic. And it has all these physical characters of the real world. So the light bounces exactly the same as it bounces in the real world. You have gravity that you can change, so everything is modifiable. So you can actually make the gravity as it is on the world, but you can also make the gravity of the moon or the gravity of any place you want. You have textures, materials, and what is really special, because it's real time, you can make it interactive. So you can give our media makers of tomorrow interactive sceneries. So where in a hardware scene, traditional scene, people build it one time, they put it in a studio, and we film it. Now the scene becomes interactive. So we give small, called screen deck, small buttons to the director. And when the director pushes a button, maybe the light goes on, or confetti falls from the sky, or lightning, or the sun comes up. So these 3D scenes we give to our media makers can really become a content part, can really drive the story and help them to tell new stories. What is also really special about the game engine is that you can integrate it with your real environment. So you have a virtual scene with virtual lights, but through some protocols like DMX, you can connect the game engine with your light table. So if the light expert technician puts the light on in the studio, it can be connecting with the light in the virtual world. So the virtual scenes involves or merges with the physical world together. And we started out our first experiments to actually make a really traditional TV program in a green key. So everything you see here is actually made in a game engine.
even the screen up front here is not a real television. It's a virtual television showing during a football show what are the points of how many kilometers certain people are walking. You see the pictures in the background. They can change because it's all virtual. On the left side, you see the Greek studio where they were sitting. And even the light on the top is not a real light, it's a vertical light. So the first test we did was really traditional. We're going to put people in the green key. We make a totally virtual scenery. And we will see if people at home notices any difference, which they didn't. The next step we did was actually a step further. We put a radio show, and we put it in a green key. But a radio show is, of course, live. And we can live interact with the people at home. So there were different people hiding. It was a kind of a radio show where the audience, together with the presenter, had to find people who were hiding in Flanders. And everything you see is virtual. And we have some kind of a Big Brother arcade, you can see in the down picture, who gave hints to the radio host. So you see, this is not radio anymore. This is actually, we call it visual radio. We enhanced the radio show with a virtual world. It was live streamed. We had the people who were hiding, they could show up on the screen behind the radio host. And suddenly you have this kind of weird live show, radio show, which was enhanced by a kind of virtual world with a Big Brother arcade who was giving hints to the radio host, and a video screen, virtual video screen on the back, where the people who were hiding also could give tips to the radio host, so people could call in from the radio show, and they should find the people who were hiding in Flanders. I have a small movie clip. I will put the sound down. I will explain a little bit what they were telling me. En Breakout is eigenlijk een supergroot en ik zeg ook de hele tijd. So it says like it's a big game we're playing on the radio. Here you see how people were seeing it on their phone at home. And he's explaining now that together with the listeners, we have to find out where the three people are hiding. It's all made in Blender. Here you see the video input from the people who are hiding. And we are slowly emerging in a new kind of format where radio and, let's say, gamification is blending together. The next step we did was actually, we went one step further. We make a children's show where we have live avatars. Here you see the avatars. And this is actually actors who stand before a webcam. When they move their face, the avatar is also moving. It's also live, and it's a live online show. We put these 2D actors in a 3D scene in Unreal, in the game engine. We could have children at home before the laptop, the tablet, who could actually call in with consent of the parents. And we had a live host in the Green Key studio, all merged together. So we made this online show. It was not on television, with live avatar characters, cartoony, a live host, and the children who could call in. I have a small clip, and it's in English, so I can put the sound on. Hi, so I'm Thomas. I'm online. I'm the stream master. Master of my own universe. Sarah, are my guests ready? Yes, they are! Make some noise! I can be whatever I want to be. Yahoo! Toreador, woohoo, sexy. And I can be wherever I want to be. Come on. Woohoo! And these are my friends. On my left side, there is Eddie. Hello, my friend. Hey, Eddie. And on my right side, my lovely Linda. So all these characters are steered live.
And it's a live online show with all these components come together. So here we already step much further than traditional linear television. This is Sarah, the host, who's standing live in a green key, and children calling in with their tablet. So here we take much further steps to kind of an online environment where we as public broadcasters still can bring the content we want to bring, but it's far away from linear television where we curate programs and we put online. Here there is a much more interaction with your audience. So he says it at the end, it's online, not on your television. So what's the future bringing? And that's actually why I cannot join you now. We're building our own LED wall now at VRT, where we want to take it further with our virtual scenes. This is still traditional television. But what we also are doing now is actually making VR experiences, because getting to know the game engine, and I really can, the game engine Unreal is free to download. I really can, if people are not using it, really advise you to step in this wonderful new creative tool, because we made a VR experience that's traveling actually all over Belgium and over Europe, where we put 3 children in the house of Leonardo da Vinci, where they have to solve puzzles. And this is totally made in VR, multi-user VR, so they have to collaborate together. And at the same time, we try to learn them something from Leonardo da Vinci. So it's also a movie clip I'm going to show you. So we have 3 children. They are in VR. Here you see them. And they are like in a 8 by 8 meter square, where they have to solve puzzles. And the puzzles at the same time are actually inventions of Leonardo da Vinci. So when they solve the puzzle, they know something about the invention. There is like a ball bearing machine. That's an invention of Leonardo da Vinci. There is the lens grinder to make lenses. And there is, of course, the painting. Hard lines, watercolors blend softly into each other. Leonardo da Vinci learned you to use your imagination. So at the end, there is Leonardo giving you a... Ciao ragazzi. So you see, as a public broadcaster, we evolve from making this linear content to more interactive content, online content, and even VR experiences where we put children really in a totally new 3D environment. I think the next step is we have virtual environments, but what we do with virtual persons. I think Wessa already explained Roblox. We're really interesting to collaborating in Roblox as well. We made already a small Roblox game. I think we're together with Wessa in a Roblox project with the EBU, the European Broadcaster Union. And one project we also did together with Wessa and Wiley is actually bringing 2 virtual avatars in a 3D world. So really taking the metaverse really literally. I'll show you this clip. So one person was in Finland, one person was in Belgium. The Future Media Hubs manages a network of media companies. We try to connect on innovation and collaboration, and Structure Media gave us the opportunity to work together on the project of virtual humans. BCE, YLE, and VRT came together. We have a lot of experience with virtual production at VRT. So the next step for us was to look at avatars, how we can incorporate them together with real-life human. The concept we came up with, Structure Media avatars, is steered by an actor here in Belgium. The other one is steered in Finland by an actor there. And they meet each other virtually in the metaverse, in a virtual world we designed. Greetings from Pasila studio from Helsinki. We are now setting up the environment for some motion capturing here. Hi there, this is Enrique. Thank you guys like us being
amazing chance to see the possibilities of this technology. I was one of the characters. I stepped foot in the virtual world that they created. There was a whole design, and I interacted with someone from Finland who was doing the exact same thing as me. So I had my own character, he had his own character. We had a lot of fun doing it. I'm a 3D artist for VRT, and for this project I created the environment in Unreal. We worked together with Radical, which is a AI-based visual vocab start. They enabled us to get their data from movement of real-life people and map it into a meta-human. We were the third party in this project, and we were a bit the company with the least experience in this area. And during the project, the most important lessons was sit down and try it. So if there's still is time, I will quickly maybe end with a very small demo. Let me see if it works. Yeah, you have like 5 minutes or something like that. I will very shortly. I don't know if I have to restart it as I see. I don't know if people already experimented with MetaHuman. It's actually from Unreal Epic Game. It's online, so it's web-based, so everybody can actually start making their own avatar with MetaHuman. It will take a little bit of time, so if it's maybe it's a good time to ask for questions at the same time, and then I will at the same time in the background show you a little bit about how you can make your own avatar. Okay, so are there questions? No? Okay. Maybe I have a question. Does people in the audience already experimented with game engines and MetaHuman? Greg is asking if any of you have tried a game engine. I have, Greg. I think Unreal is Unreal, as its name says. And so here maybe I give a short demo. Question here. Sorry, yeah. For both of Hello. them also. Yeah, it's for both. First of all, thank you very much for taking the time to be here for Wes and Greg for this presentation. I really enjoy it. I want to ask you if this concept, if this idea of metaverse was well accepted in your corporations, and also if you think metaverse will be a useful space for news distribution, for example. Thank you. Well, that's a good question. Before metaverse, we were talking about game engines, and if you go talk with someone with money and say that we want to use game engine, it's quite likely that they think about violence and addiction, like the negative things of games. But in the end, when we just changed the word to metaverse, things started to happen. So metaverse is kind of accepted better than gaming. However, now that Mark Zuckerberg did his thing, everyone hates metaverse again, so it's a bit problematic. But that's one of the reasons why we need to talk in international forums to get the word out that it's not just silly stuff. There is true value in it. And what was the second question? If you think that metaverse will be a useful space for news distribution or news production. That's why I have the TikTok example. Is how can silly little dance move applications change the European society? I mean, that's we just need to be alerted. Like the behavior changes in metaverse, and I want to think it changes for good, for better, because there is no it's diverse. There's no gender.
there is no ethnicity, it's just Lego characters. But at the same time, I have no idea. I don't know. It might be the case that I'm wrong. It usually is, and the world moves forward as usual. But I think if we believe in it, then it will. Is there? Okay, and Greg? Sorry, I just showcased, I was playing around with the MetaHuman. No, I think, to be honest, it was a little bit of, the Metaverse was a little bit of a hype, like you have AI, you have VR, you have Metaverse. And I think, as we mentioned, we live in a proto-Metaverse universe. I think slowly we are already much further away from our physical world than we were 10 years ago. We live on our phones, we live on social platforms, we live in digitized worlds with virtual environments. And it's a natural path that we will go to some kind of metaverse, and we will blend more and more with our, we will have, as we already have our own personality on social media, we are not the person that we really are. On TikTok or on Instagram, we show one part of ourselves. And in the future, we will have an avatar and we will be the person we really want to be, I hope. And manifestate certain aspects of ourselves in a totally 3D world as a 3D avatar. Which are children already doing today in Roblox. They meet each other there, they talk with each other. It's more to be together than playing games. They are on Roblox, they have the social software open where they talk all the time. At the same time, they play a game or they are in the world or in their virtual place. For them, blending those two worlds together is not separate anymore. It's one defined world. So I think as a public media broadcaster, we have to see, do we have to be there? Yes. And we have to learn how to make content and be there for future audiences. Okay, is there any more questions? Okay, I have some questions. First for Vesa, you can answer also, Greg, if you want, but it's, I guess, everything you used is free of charge, I guess? Yeah. Not free software, but free, or you have to pay, for example, for Spark, MetaSpark, or this, if you want to do commercial use. No, I think all of them are free. The Scaniverse app might be something that it was free when I downloaded it or something. I'm not sure about that. Okay. But and also Sketchfab, it was acquired by Epic Games. I got some sort of free pro license or something for free, and I'm not sure if I need it for that. But even if they're not free, they are so cheap to use that I think they are democratic tools. Okay. Sorry. I can add very quickly, maybe. Yeah, we like to use this free open source software, and of course, Unreal is free at this moment. But they just announced, actually, for broadcasters that they're gonna have some kind of subscription. So that's the danger what's lied in beneath. I think you can say from Blender it's really open source, and that's the fundamental principle of Blender is that it keeps open source. That's really in their manifest. But with Unreal, it's a commercial company. So at a certain time, maybe you start using it, you cannot live without it anymore, and then they start charging you. So you always have to beware on which platform you step into, of course. And many of these tools are possible to do with just web programming, like Instagram, Snapchat, TikTok filters. I think half of the features are possible by just web AR, web XR, or whatever the standard is at the moment. So it's kind of the democratization is kind of lagging a bit behind, but not that much. Okay, thank you.
And also about Roblox, I never thought about the body issue you commented, but I think it's very interesting and it's very nice that all the bodies are the same at this point. And I wondered about the interactivity possibilities of Roblox. For example, in the concert you presented, the people who came to the concert were able to interact in some way, or with the singer, or the singer was live or was recorded. How was? Okay, yeah, I have good answers. The singer was recorded. The performance was done using like a radical type of solution, motion capture. The dancing wasn't done by the performer, but by the animator who created the character. The same performance happened every 30 minutes, and this is saying I heard, I think a few days ago, that in Metaverse, the performance doesn't need to be live, but the experience has to be, because the audience is there at the same time, so they are having the same concert live experience, even though the actual content is pre-recorded and not even done by the performer. And interaction, we removed chat. Roblox has pretty good AI of blocking bad content, but it doesn't work in Finnish. For some reason, racism is possible to do in Roblox in Finnish, which we had to remove the chat. We had to do something with people changing their nicknames into really offensive ones, and we implemented something called a shadow ban. If someone somehow managed to harass other people, for example, just having an avatar body type which is quite naked and being just too close to people, we just banned them, but we banned in a way that they turned invisible. They didn't know that they were banned, but the rest of the people didn't see them anymore. And also, when I mentioned in the party, there were people, like 5 people with the same political costume blocking hallway. That was really bad, and I started to feel how scary a young person might get if she is cornered. So I think that sort of anxiety might actually translate from Metaverse to real life. So that's why what we did is that the characters are able to move through each other, but at the same time they are able to jump on top of each other, because that's fun. So it was really complicated, really difficult technical thing to do is that they don't hit each other, but are able to stack, like do these towers of people, which is one of the things you do when you are in Metaverse concert. So we really did, and we are working with the children's youth, I don't know what's the word in English, like these who help children like have a chat where you can discuss about things. Okay, it's very interesting. I guess with new technologies, new problems appear and you have to find new solutions, and children are very imaginative, so they get to places we never thought about before, probably. And the last question, I don't know if there's any more question. I have a last one and we finish. Yeah, it's for Greg. Here in the faculty, we are getting a new virtual studio before the end of this year, and we use the same technology. The technology we use here is from Brainstorm Multimedia, but it has also Unreal Engine. And in Galicia, they are building also a big studio like the one in the Mandalorian you showed. We hope we get so big productions here, but we are quite familiar with that, and we are working now with something you also showed, which is telepresence. And I wondered, the experience you presented, was it real time? And then the main problem with telepresence that we are having today, which is the lag and the interactions among people which are in different places with these seconds of difference that can appear because of the internet connection and the processing of everything, video or 3D movement or wherever. It's a really good question. And actually, as a broadcaster, we are very familiar with this problem. And it's actually what we, by daily basis, are fighting for, is syncing
not only your processes altogether, but of course, yeah, if you're talking with an outside world and a person who is in another place, there is this delay, and you can at this moment not solve that. So what we do in the studio environment is that we have what is called AR, augmented reality elements, and we have set extensions, and it's running on one engine, and then you have the LED wall who's running on 5 other engines, and we take the delay of the longest delay. Because the camera is filming the AR and the LED wall, we have to put both delays together, and that's the maximum delay we have. Now we have a delay of 12 frames, I think, and we match it inside the control room, so everything in the control room is sync. But of course, the control room together with the studio is not sync. So that's something we have to fight. The output we can sync together, and for the people sitting at home, there is no difference. They of course get everything sync at home. It's really the control room with the studio that is a problem, because if you say to the cameraman from the control room, put your shot a little bit higher, we all see it a little bit later and we hear it later than it should be. It's not directly, it's 12 frames later. And on the telepresence you talk about, yeah, that's something, there are so many different components between the two persons. Like you said, there is the internet firing, talking to each other, and you have the tracking of the person for the mocap. So that's something you have to fight and you have to accept at this moment. What I always so curious about is how companies as Roblox or Fortnite, how they do it. Because they put 100 people together in one world. Some people are on tablets, some people are on a PC, and they manage to bring 100 people in one world together. It looks like seamlessly. We know it's not. Everybody is delayed, and they manage to cover it. But for me, it's rocket science, to be honest, because that's what we're fighting every day. It's a really good question. Yeah, we are in the same point here. Okay, so thank you very much, Vesa, and thank you, Greg, for this very good presentation and the answers. And now we are having a coffee break, and then we come back to the last session, which is new challenges in regulation of public service and media, and finally the closure of the course. So thank you, Greg. Thank you, Vesa, and let's go to the coffee that we are all willing to go. Thank you.